tēnei te wā te whakamutunga ngā reira. Pirangi ai koutou te kanikani mai. Koe oe, te maro ngā manako. Aranga wawata, pakaru e me te tai. Waka te whenua, panaya au i tapu papakainga. Motaki noa e te muranga, e korera wau e noho noa. Kōpona te angi e nā piri purume. Oh, i te papangare pā. Toi uru tomo, kōtori ngā mauku merere. Me tu o urane kia, orai, aku uri e kupu. Toi uru tomo, o te kōrero kua ora. Te parau noa, e hara i te kaitoro. Te toi uru tomo, te hitori kua ākona. Tō te mai o nā kama minga mai. Te kai paua. I ngā kura kāinga o te motu, oko mai rā ki ngā paitara whakanoho kōrero o Te Ao Māori News o Aukaha o Tahu News. Ko tahi piri o nā tāra, ko ia rā te mōmona o te whakataunga tahua pūtea i kite i te tau kua hori i raro i te mana o te kāwanatanga o mua. Hei te rānei, hei te rua karaka ka ki te tātou, pena he herengi ka takai hoki ngā kaupapa Māori i raro i te kāwanatanga haumi, i raro hoki i ngā whakahaere o te minitatake pūtea o Nicola Willis. Good morning and welcome to your Tahua 2024 special coverage, where we will be bringing you live coverage of the Coalition Government's Budget 2024. We'll provide you with in-depth Māori analysis on the programs and initiatives that will be funded and what will also be cut. And what about those tax cuts? Nōna nahi nei I whakapāho mātou I ngā whakataungara raunga a rā census mo te tau 2024. I tōna tikanga, mā enei raunga e tohu I te aronga o ngā pūtea. Tai huaka kite pena ka hono aua whika ki te whakataunga tahua ka puta I te rānei. Thousands of Māori and non-Māori were up early this morning ready to participate in the Day of National Activation. They're standing in unity and in defiance against the government's policies that activation organisers are calling an attack on Māori. E tū takarere wāna a mātou kai ripoata I ngā moka katoa o te motu, mai I te hiku ki te pane, mutuana ki te waka a Māui ki muri hiku rāno. Tai hoa ke ka whakawhiti arorangi atu rā tātou kia rātou. Stay tuned to our special budget and hīkoi coverage. We'll be going live all day across all platforms on Te Ao Māori News, including the Māori Plus app on Aukaha and Tahu News. Ākati, hei huataki ake I tā tātou pāhotanga, kia moko whiti atu rā tātou ki te pane o te ika, ki te whare paremata. Ai whangamai nā ko tō mātou tangata, ko Kere Ama Right. Tēnā koe hoakai konei kei tōku taho ko te kaiarahi takirua I te pāti Māori ahakua e tau ana te aio I tēnei wāne a kuni te iwi ka tae mai ki te kaue mai te mana o tēnei hīkoi ki te aroaro o te whare pāremata engari kei konei ko te bingarewa peka e te whanaunga, tēnā koe. Morena, ka whiti te rā, ka piata te kaupapa, te mauri o te kaupapa, nō reira tēnā koutou I te whānau. Are you feeling optimistic about this budget? Oh, no, I'm not feeling optimistic about the budget or this government, but I'm extremely optimistic about our people and the fact that we are standing up and saying, no more, this is intolerable, and showing them exactly what we represent and who we stand for, our mokopuna. So, this budget is representative of the dismantling
every kaupapa that we've been fighting for. So I'm more hopeful and more optimistic about our own people and our own mokopuna. Willie Jackson last year touted it as the $1 billion budget for Te Iwi Māori. What are you expecting from this budget? Oh, look, the $1 billion budget for the privileged. It's a hoha budget. It is focused on the gentry of Aotearoa, and the gentry are those who have displaced us and hurt us in the past. So that's why we have to show what we represent. 20%, and we know that the number's more, 20% of Aotearoa are Māori, and the way that I can see things going is going to be growing a lot faster than anyone else in Aotearoa. So we have to show this government what we stand for and what their budget is about, and it's about the privileged. Census numbers came out yesterday. 1 in 5 New Zealanders are Māori, 1 in 3 New Zealanders under 27 are Māori. What do you make of those numbers? Oh, I think first of all that those numbers are more closer to what it's ever been. The last couple of census have been an absolute write-off, and we know that that's cost us. It's cost us in the investment that this country should have given to us. We should be having and turn up today expecting at least 20% of the budget is committed to us as Māori, us to our reo, to our whenua, to our whānau. Instead, we have to remind them of our own stand. So I think the rise, asking our people to stand against this government and all it stands for, is a really critical part of showing how wrong they've got not only their budget, but their stats in the past as well. Ko te te o ngā tino kaupapa kā tū i te rānei ko te hīkoi, the activations around the motu. Tell us about the drive for these activations. I mean, the drive was your generation, our kohanga generation Te Tiriti. You know, I was raised in the Kāwanatanga, and we were told that this is how it should be transactionally focused. Our mokopuna, your generation, are telling us, Carl, enough is enough. We are about transformation, and we need to show them that that's what we stand for. So that, you know, our whānau are the credit for the activation, and it's actually saying we're at a point of it being intolerable. And this is what we want to have, is a discussion about what rangatiratanga looks like for us when we are going to assert our own rangatiratanga. And it is about, first and foremost, doing the karanga to believe in rangatiratanga, to remind the 80% of us who haven't been raised as Generation Tiriti, this is what the future needs to look like. That's the start of it. Christopher Luxon, the Prime Minister, has sent a message to all people who are considering striking today that it would be illegal. What's your response to that? Well, where was that tono and that karanga when groundswell happened? How come when the brown people decide to mobilise it's suddenly illegal? That is, again, the behaviour and the tools of the coloniser who is creating fear, and a whole lot of our whānau who haven't been raised to be unapologetic. And he then consequently sicked the media onto Te Pāti Māori to listen to that rhetoric. It's a deliberate, manipulated narrative. The reality is there's a whole lot of protections for us to assert our own sovereignty, and you can go from United Nations to the Bill of Human Rights, the Bill of Human Rights. That is mischief, and if anyone was to sack anyone because they decided to stand for their people, that's the first class case of discrimination. So the Prime Minister has been deliberate in the way that he has absolutely gaslighted that narrative, and every mainstream, every Pākehā media has followed it in suit. So we put it back to our whānau, don't be scared. Don't let that coloniser's language put you off from doing what you know is right. We're tupuna inspired, we're mokopuna driven. You know, this is the kaupapa we have to stand for, against even the highest politician in the land trying to create that narrative. But didn't talk like that for groundswell. Taku pātai whakamutunga ki a koe. This week we heard the final reading of the Te Whakatohea settlement bill in the House, and we saw the actions of the Speaker, Te Ao Maureen Pugh. Do you think this government needs to apologise for their behaviour? You know, tuatai kei te tangi tonu hau mō tā tātou iwi. The government should not only hang its head in shame, it should apologise for pretending that it was protecting the tikanga of the House at the cost of the mana of the iwi who had turned up to listen to the Crown, apologise for the horrific hair that it had done. So I think it should apologise. I also think it's time to address their tikanga. That Speaker, I was there in the House at the time, had the ability to use every cultural aid possible to keep her on track and to use the discretion that they are allowed to assert. She chose one, not to use the cultural tools, the translators' tools, and she chose not to assert her discretion. Ia haʻi. Why? Is this something that Te Pāti Māori will be Absolutely, and we have started the kōrero. Our matarau, our Maria Mino, has already started the kōrero with the Speaker, and we will continuously push. You know, when you see our real toe leaders like Adrian, who was a previous extremely successful Speaker in this House, talking to media and talking on the tiles, you know that they have absolutely crossed the line. But that's the āhua we're expected from this government. That's the way they've been treating our people, anti-te riti, the whole time since they got in.
E te uri e mihi ana ki a koe i au kōrero mea koutou mahi. A koe ra ngā kōrero a Debbie ngā rewa peka i te iwi te kaiara hi takirua i te Pāti Māori i tēnei wānei kei te tāria te taenga mai o te hīkoi hei te paupautanga o tēnei rā engari hei te tekau karaka i tēnei ata ka rakaina te iwi ki roto i te whare kia rongo i rātau i ngā hua kore rānei ka puta i tēnei tahua ki te iwi Māori. Hei a koe nei ka hoki atu mātou kia kere, am I right? Engari mo te wānei, e ai ki ngā tatauranga 2023, he tata ki te hau whā o te tokomaha o te iwi Māori e noho ana ki konei ki tāmaki makaurau. Kei runga etahi o rātau i te huarahi i tēnei wā tonu kia tai atu ki te tapa whā o Aotea kei te pokapū o tāmaki makaurau. Kei wainga nui a rātau ko tō mātou karere a Mare Haimona Riki, e mare tēnā koe. Tēnā koe e hoa tira, tēnā koutou e te motu. I am here in South Auckland, Papakura to be exact, where I would say at least about 300 people gathered here right now, but they're just shooting off to start the kākoi. Now, from my understanding, this is one of 3 kākoi happening in Tāmaki Makaurau and one of a number of kākoi that are happening all over the motu as part of the activation in terms of the budget announcement today, which coincides with that. And I'm joined by Tony Kake from Papakura Marae. Tēnā koe e hoa. Tēnā koe, tēnā. What brings you here today, e hoa? Well, today we want to get a message across to the coalition government. You know, the budget is being announced today, so it needs an economic response. So by us getting on the motorways today, it sends a strong message out to our government to engage with us. Engage with us. Don't muck around with things that are important to Te Ao Māori. Engage with us so that we can influence how they're going to make this. You know, we acknowledge they're in Parliament now. The coalition government is in Parliament, but it's important that they engage and continue to work with Māori as it relates to our mokopuna, as it relates to our whenua, as it relates to our rights as Māori people, First Nation people of this country. Now, the budget hasn't been announced yet, but do you anticipate anything in there that is beneficial for Māori? You on now? No, and that's the problem. She's gone now. That's the problem. See, at this stage, they have all we've seen is things that they're going to repeal that have had an impact on Māori. So, like the disestablishment of the Māori Health Authority, like the 7AA. You know, that's a right of our whānau to continue to have engagement with their whānau, to find their whakapapa, to have their whakapapa engaged. So, even without the budget being announced, they've already repealed some of these things since they got in. So. And there's about half a dozen things that we could go on about today, but those are some of the key points. The whenua, we are First Nation people here, they need to engage with us along the way, not just when they feel like it or after fact. So, you know, it's important that they involve us in any of their decision making, which they clearly haven't. They clearly haven't today. Now, in terms of the logistics of the kākoi, I understand this one starting here in Papakura, there's one in Mangere and one starting on the North Shore. Are you ultimately going to end up at Aotea Square, or is that a different kaupapa? Kia ora whānau, be at Aotea Square at 11 o'clock, and that's our hīkoi down the Queen Street today. But we're blocking the Harbour Bridge, we're blocking the Northern Motorway, and from west, east, and us up in the south here. So, you know, we're all going to converge at Aotea Square at 11 o'clock today. Tēnā koe hoa, I know you're leading, so I'll let you shoot off. Tony Kake from Papakura Marae. Tēnā koe. Kia ora mai tātou. And that's all from us here at Papakura, not Marae, that is CEO of Papakura Marae, Tony Kake. We're here in Papakura. Back to you at the studio, e hoa. Tēnā koe Mare. He rahi ake i te kaumawha ōrau te tokomaha o ngā Māori e noho ana ki te riu o Waikato. Me whakawhiti atu rā tātou i nāne ki kirikiriroa, kei reira a Maioha Pānapa e tatari mai ana. Tēnā koe e hoa? I te sotahi me mihi ka tika ki a koe e te rangatira Lady Moxie. Firstly, tell everyone where are we today and what is the occasion that all of these amazing people have come here to activate their mana motu hoki. Well, we're at Kirikiriro Marae and it is a beautiful day. And so thank you, Mate Atua e Manaki. Well, we are very concerned, and lots of people around the country are very concerned about what's happening in terms of their government's policies. And they're anti-Māori policies and they're racist policies. And what is happening in our country is not good for anyone, including the rest of New Zealand. And so today is a day of unity, it's a day of kotahitanga, and it is a day to say to this government on budget day that we're not happy with
the fast tracking of legislation. We're not happy with the anti-Māori policies that they've been putting out, including the ones concerning our tamariki and the removal of Section 7AA of the Oranga Tamariki Act. But around all of this is about Te Tiriti. It's about the relationship between Māori and Te Tiriti or Waitangi and the Crown. And the Crown, and if the Crown is going to ignore the Te Tiriti or Waitangi by continually and knowingly breaching Te Tiriti, then our people need to stand up, be heard and be counted. Do you think they'll be able to ignore all of this and all of its glory? Well, we're not the only ones in the whole country who are doing this. There are lots of people who are participating in this. Lots of people, both Māori and Pākehā and Tāwahi, from other ethnicities who are here gathered today to say very clearly that they're very concerned about these very negative policies of the government. Absolutely. Now, one of the main things that will be focused today from the budget release is around the alleged 250 fortnight tax cuts that they are focusing on. Among that is also the 3.9 billion that they have also committed to landlords in terms of hoping that they can help them with rates and that. But also we have, especially in your case, in their first 100 days, the dismantling of Te Aka Whaiora. Tell me, do you think their focus is should get to some place else, you know? Well, this government's focus is clearly about profit. It's about profiteering, and it is about everybody making money, except for those who really, really need the support this government has. What I want to see in this budget is I want to see Te Aka Whaiora re-established. I want to see Māori wards retained as they currently are. I want to see lunches in schools. You know the stigma that it gives children who cannot afford, or whose parents or whānau can't afford kai, is enormous, and it has a huge traumatic impact on them going forward into their school life. And what we know is if babies aren't fed and aren't nourished properly, how can they learn? How can they learn? I think this is the most, I want to say, stupidest policy any government can do is to detrimentally affect the children of our country. Tell us, what are your focus today, for example, besides Budget Day, that you want to give out to our rangatahi, but also our iwi manene, our foreign alliance that has come together to support this country? Well, what we want is we want to show the government that we're not, we cannot be just ignored. Koe rā ko Lady Tiriti Moxon rāua ko tō mātou karere a maioha pānapa atu I Kirikiriroa. Nā e puku tonu ana te rai o Lady Tiriti Moxon I te tini o ngā mahi a te kāwanatanga ki te whakakore I ngā kaupapa hauora Māori pēnei I te whakakore ngā o Te Aka Whaiora, te mahi whakature ki te tango I te wāhanga 7AA o te ture oranga tamariki hoki, anei te pūrongo a te mahurangi teinakore o Aukaha. This is the reception area. He tohe roa, he tohe toa, me te manako o tēnei mā reikura, ka puta tētahi paku hua, I te tahua, a te kāwana. Well, I was hoping for Te Aka Whaiora to be standing still. But engari, the government have a different view around that. So I would be hoping that the government will be putting in the kind of funding that was stated in the Superior Report in terms of the underfunding of many Māori providers and the underfunding of primary health. So I'm hoping to see that there will be more funding in regard to that, more resourcing. Now these are our rongoa services. Kei te aroaro o te tarai piunara te tohe a te kōhau hauara, mo te turakitanga o Te Aka Whaiora, e tēnei kāwanatanga haumi. Te Aka Whaiora was, for the first time in this country, an opportunity to do things differently for Māori, an opportunity to look at the moemoeā of every community and to work towards supporting them, supporting us in our communities,
to be able to do these things for ourselves, make decisions for ourselves and participate in health. He hanga hua o te tahua pūtea ka whakawhiwhia ki te iwi Māori. Me te aha i tēnei rā kua hau tēnā e whaiwhai haere ana i ngā whakaaro o te iwi. E pāna ki ngā hiahia te kāwanatanga ki te hāpai i te hapori Māori. No. No, unfortunately, I'm not confident that they have the best interests of Māori at heart because of the actions that they have taken over their 100-day plan to disestablish Te Ao Māori, to pretty much disestablish the Māori wards that we have currently, the fact that they've changed the status of Te Reo Māori in this country and made it less than English, the fact that they have been doing the things on a very regular basis to dismantle any of the hard work that Māori have been doing for a long time. Ko tahi rautoru te kaumārua miriona tāra te rahi o te pūtea I tukuna e reipā ki te hauara Māori I te rātau. He oi, e manawa kiore ana te kahurangi nei I tēnei kāwanatanga. The issue that we have with a lot of our government departments is that they're broken. And here we go again with the sound bites, these sound bites that keep telling us what we do, what we believe and what we think as Māori are unimportant, not necessary for the whole of this country, and certainly, which breaks my heart, they have really disregarded everything that we stand for in our own country. Tōna warurau rua te kau miriona te pūtea ki te iwi Māori I te rātau. Ka pēhea te takanga o ngā herengi I tēnei tau. Akuni tātou, ka kite. Te mahurangi teina kore, mā aukaha. Ina nei, kia hoki atu rā tātou ki te whare paremata, kia kere ama right e whangamai ana. Hai tēnā koe whati kai konei kai tōku taha ko te kai whakarite I ngā hīkoi nui putanoi te motu I tēnei rangi nei ko Eru Kapakingi e te whanaunga tēnā koe. Mōrena kia tātou. Hei te tahi karaka I tēnei ahi nei taimai e te hīkoi ki konei ngari. Heha te take I whakatauria e koutou koe nei te rā e putai te iwi ki te porotu. Koe e tēnei ko te rā hira nui katoa ki roto ki te maramataka a te kāwana Pākehā nei, ne? Te toha I ngā pūtea I pūtake maila I te toto o ngā tūpuna, ne? I te tiriti o Waitangi, nā te tiriti o Waitangi I tū ai tēnei whare, nā te tiriti o Waitangi I tū ai tēnei ohanga putanoi Aotearoa. Ko te kino ke, ko te maramara ke ka tau mai ki te Māori I roto I te hia nei tau. No reira ko tā mātou me te kaupapa I te rānei, he haka tumatuma ki tēnā tūwhai āhuatanga, kia rongo rā hoki I te Pākehā nei te Māori ka hore mo te tūpau ki raro. Hea te take, whakamārama mai, hea te take I whakatauria kia tū ki ngā tōpito katoa o te motu? I te mea, hanga māma te pērā I nei rā, ne? Ngā rauimi ngā taonga, kei o tāua ringa te whōnu, te ipurangi e rā mea katoa. Ko tahi anō pōhi e hoa kua mōhi o te ao he hato kaupapa. No reira, koia tēnā ka mutu, kua ki te nei tāua I roto I ngā tatauranga o te wā, kua miriona tātou te iwi Māori. No reira, me haka mahi tēnā rarahi, ngā rarahitanga putanoa I te motu, kia rongo te pō, kia rongo te ao anei tātou. Hea te tūmanako, hea te hua e manako hia ana ka puta I nei mahi te rāne. He tūāpapa tēnei e huri ai ngā whakaaro o te iwi Māori putanoa, me mutu tā tātou prei I te kēmu kua roa e prei ngi ana. Me huri te kēmu kia kēmu hau, mā tātou hoki tēnei kēmu e hanga, e arahi hoki. Kia ora kaua ko te Māori nahe I runga I Aotearoa, engari ngā iwi katoa kei konei. Kei mea mai kiri ina koe nei, he rahi ake ngā tāngata kei tāmaki te hīkoi tuatahi tū I ngā maramako taha ake nei, kei te kite au muia, nā rotorua, kirikiri roa anō hoki, e ohorere ana koe? No, tino kore nei, pēhea kore ai ne, te tūnga I tihema, I te tihema rā, he rahi tonu te hunga I taimai, e rangi mai anō I taua wā ki a moho anei, kua whaitake anō kia hoha kia riri te Māori, kua kaha te patua o tāua o te Māori e te kāwana nei o te wā, anō reira, koe tēnā ko te mea e wero ana I te Māori kia puta wawe I tana moenga I tēnei ata.
I puta i Christopher Luxon te kōrero koutou ka puta ki te strike i te rānei he takahi tērā i te ture. Hea tau ki tērā? Nā wai tērā ture, ne? Me pātai tērā pātai nā te Pākehā tērā ture. Mea nei, he illegal ngā mahi e mahi nei mātou māku e ki tēnei whare e tū nei tō i o Māo tuarā. Koe e tēnei ko te whare illegal e ai ki te tiriti o Waitangi. Ko tātou ke te rangatira i runga i e nei whenua. Hea tau tō whakahaura nei ki te iwi mātaki mai nei tēnei wā? E hoa maranga ki runga, mahi a te mahi, tohi a te tohe. Me kawa hoki tātou e wehi ki te mana kei roto i a tātou. Nei te wā e tū kia kahara. Ko tētahi atu kaupapa kei te tū i te rānei, ko te tahua pūtea i kōrero hia e koe i nākua nei. Kei te mana ko koe, he koengo rānei o ka puta tētahi hua ki te iwi Māori? No. Koe tēnā. Hea kia o whakaaro ka hupē hea te tahua nei mo te iwi Māori? Ka kino ke atu i ngā mea i roto i ngā tau. Te nuinga o te wā, hanga tahi pai energy pea, ka tai mai ki a tāua ki te Māori. Ko ngā maramara kei ngā maikuku pea o te kāwana nei, ka tai ki te Māori e rangi horekau he oranga, māku e matapai, māku e mata ki te horekau he oranga. I tēnei, i te pū ki ngā mea i ngā tau kua hori. I puta ngā tatauranga ina nahi nei e mea na kotahi o ia toru tāngata i Aotearoa i raro i te rua te kaumā whitutau te pakeke he Māori. Hea ho whakaro ki era tatauranga? Huro ana. Huro ana te ngākau i te mea koe pēr te rautaki nui. Kia haka tupu i ngā uri. I ngā uri, ngākau Māori, wailua Māori, tuakiri Māori katoa. Kia hoki lawa mai ai, ko te mana Māori ki tōna nei tūranga, ki tōna nei taumata i Aotearoa nei. Nō reira, hea koe ka tīmata ki te tāpiri i ngā uri ki tērā tatauranga iho? Ka ua ko tīmata taku tawaiti rua marama ki miri nei, taku mātāmua ko whānau mai ki te ao. Nō reira, kua hau atu ahau ki te kēmu, e rangi me kaha tonu ne. Kia kaha iho. Kia pai au i a koe. Koe nei ngā kōrero eru kapa kingi e te iwi, koe nei tētahi o ngā kaiwhakarite i ngā hīkoi ki te ana puta noa i te motu. Ka tae mai ki konei hei te kotahi karaka. Ka tae mai ki te aroaro o tēnei whare pāre mata ka whakahokia te rākau ki a koe, e whati. Tēnā koe e kerea mautira, tēnā kūrua. Kia mohio mai tātou i te whānau, hei te rānei ka whakawhiti arorangi atu rā tātou ki ngā moka katoa o Aotearoa mai te hiko tika ki tāmaki makaurau ki te pane tai atu ki te waka a Māui. Nō reira, kua tai te wā kia moko whiti atu tātou ki roto o te rohe o ngā tika hungunu. Kei reira tā mātou kai ripoata a Michael Cugley e whanga mai nā e kōrero atu ana ia kia Jeremy Tātere McLeod. O tira tēnā tātou te motu kei konei ke taku taha ina nei ko te amorangi o te reo Māori ki roto o ngā tika hungunu nei. Arā ko tākuta tātere, McLeod, tēnā koe hika. Morena. Nā, tēnā korotia mai, tō wairua i tō tāinga mai ki tēnei o ngā hikoe i tēnei atu. Kei konei au ki te whakamaumahara i taku iwi, kei a tātou anō o te rongoa, he kai kei aku ringa. Kāti tā tātou titiro ki pōneke anō nei kei reira te oranga mō tātou. Nā, i runga no i tau kōrero rā, kāre i pōneke tō tātou oranga, anā, tērā te kōrero, tērā te kaupapa, te kotahitanga i tēnei wiki, anā, kōrero tia mai te kotahitanga ki o whakaaro. Ko te kotahitanga ki au, ko te kotahitanga o te whakapono, kei reira, tētahi oranga mō tātou, kei runga kei ngā maungara, e kore hoki e kotahi o tātou whakaaro. Engari mehe mea ka kotahi mai tātou i roto i te whakapono, kei a tātou anō ngā rongoa ki o tātou nā mate, koe rā ki au te whakatīnāratanga o te kotahitanga. Nā, taku pātai whakamutinga ko moi o pai au he tangata pukumaki koe, engari, korotia mai nā tētahi hoariri kotahi tātou i whakakotahi ai, me pēa tā tātou whakakotahi anō ai a tātou, amuri aki i tēnei kāwanatanga. E kotahi ai tātou, me mahitahi tātou, me pare te igau ki rāhaki, hei painga mo te katoa. Nō reira mehe mea, ka tae no te pare te igau ki rāhaki mo tētahi wā, tērā pēa ka te tuki tēnei mea te kotahitanga. Ki te kore, he kōrero noiho, he kōrero noiho, haere nei te kautau, he aha te aha. Tēnā koe hika komuti tērā, e mihi ana. Hoki mai anō e te whānau. Kia mohio mai koutou koe nei te rā ka puta te whakataunga tahua pūtea o te kāwanatanga haumi, tō rātou tahua pūtea
tuatahi o tō rātou nohonga i te whare paremata i te rānei. Ko te roa ngāke o tēnei rā, ka timata ko tā Kereama kōrero, hei te kaukaraka ka uru atu ngā kairipoata me ngā kai mātakitaki te ohanga o Aotearoa ki roto i te tahi rūma o te whare paremata me ki te Grand Hall. Kei reira ketu ai rātou i ngā nama, i ngā whika. Ko te roa ngāke o taua noho, he rua haora, tōna rua haora pea, kia pai ai te ao papaho, me ngā kai titiro take ohanga ki te ketu i ngā nama ka puta i taua pukapuka rā. Nō reira, kaore kore, e hikaka ana te ao, te iwi Māori, o tira Aotearoa whānui ki e rā kōrero ka puta i tēnei rā tonu. Tonu mai, hei a koe nei, i nai nei, kia moko whiti atu rā tātou ki roto rua, e whanga mai ana tō mātou kai ripoata ki reira. Tēnā koe e whati, kei konei kei takutaha ko tētahi o ngā kai whakahaere matua o tēnei o ngā hīkoi. E hoa e pēhe ana? E pai ana i te ata nei, e kite ana i te tokomaha o ngā reanga ko tai mai i te ata nei, ki te tautoko i tēnei. Hakoa he mahi ki hea, ki hea rā nei, ko tai mai rātou, ko tai a tirana mai. Hakoa ngā aukatinga rori i whakatūria e tahi atu, e hara tērā ngā mātou i whakatū. Ka whakatū i te ahua ki te aukati ngā rori, kia kaua mātou e tai mai ki konei i tēnei ata. Ki te porotehe, kua tai mai. Kua tai mai i tēnei ata. Ana nā te aha, tōtō mai koe i o tamariki ki konei ki te makariri, te porotu i te ata nei. Ko te mana o te tiriti, o tira ko te mana o tātou tipuna, o tira ko te mana o ngā mātua tipuna i te pō, i kōkiri, te kōkiritanga, e whawhai tonu ana tēnei reanga, o tira koutou, mātou, ana e whawhai tonu ana ngā mokopuna, kua tai mai. Ana e whakatoa ngā rōpū i whakaimi mai ki konei ki te pokapū o rotorua, tēnā whakamaramahia mai tērā tuahuatanga. I te whai mātou kia tino rongo, a te kāwanatanga, i tō mātou mana ki runga i tō tātou whenua e noho nei. Nō reira, koe rā te whakaaro, kia aukati rā i te kuhunga me te putanga mai, o tā te kāwanatanga mahi moni ki roto ki tēnei taone. Ana koe rā tā mātou e whai nei, ana ki taku nei mōheo, koe rā tā mātou i tutuki ai tēnei ata. Ana i puta mai ngā whika a Census New Zealand ina nahi nei, tata ki te ko tahi miliona tāngata Māori e noho ana ki Aotearoa, e pēhea tā tātou whakamahi i e rā nama ka tae mai te taupōti. Anei ngā mahi e mahi nei mātou i tēnei rā. Ko te whakamatara, ko te whakamaumahara, i tērā reanga, te reanga i a koutou nā, kei a koutou te mana. Kia whakatō i tērā ki roto i te whatu manawa o te katoa o tērā ko tahi miliona, ka tahi tātou ka tutuki, ka tahi ka eke, ki te taumata. I tūmana ko tiara e ngā tāngata i mua nei a taiwa e noho nei. Nō reira ka mihi au ki tērā ki ngā tautohito i mua i a mātou o tira, ka mihi tonu au ki ngā tamariki kia koutou. Ki te reanga o te kura kaupapa, ki te reanga o te kohanga reo, kua tai te wā, kei te hua ki te tatau, kuhu mai koutou. Ana he kapu whakamutunga au ki tēnei kāwanatanga? Tēnā whakarongo mai. Ka rītu atu i te whakarongo mai, kāti te takahi a mātou. Takahi i te tangata kotahi, takahi i te katoa o mātou. Kāti tērā mahi. E kite ana mātou i te takahi o tētahi o ngā rangatira o mātātua waka i roto i te whare. E tama, ki te takahi koe i tētahi rangatira o tēnei iwi Māori, kei te takahi koe i ngā waka katoa, kāti tērā mahi. Taureka noi ho tērā mahi. A koe nā. Tēnā koe hoai te rangatira o ngā kōrero. E whati, e hoki ana te rā koe kōrero ki a koe? Tēnā rā koe e moko ko tō mātou kai ripoata tērā a moko atu i rotorua. Ko te ohanga o te mataua Māui i te whakapōreareatia ai e Huripari Gabriel. Kua puta te iwi whānui o reira i tēnei ata, nā kua tai te wā kia hoki atu tātou ki te whaitua o here taunga, ki tō mātou karere a Michael Cugley e tatari mai ana. Ka tira e te iwi tēnā tātou morena atu i tēnei muka o te motu atu i here taunga hauku nui hāro te kāhu, here taunga ararau, here taunga raorao, haumako, tēnā tātou katoa. Anā, kei konei tātou, ki tēnei porotehi o Toitū Te Tiriti i tēnei ata, anā, kei taku taha i nāi nei, tētahi whetū tārake o te ao TikTok, tēnā koe mai bro. Ka te pēa. Ako peo whanga tōku inoa, ti hei kahungunu, heuri tēnei, no konei, no wairoa, heuri tēnei no mauna pōhatu, ti hei tūhoi. Tēnā koe e hika. Nā reira, tēnā kōrero hia mai tēnei ata, ngā whakaritenga o tēnei ata, me tō haerenga mai ki tēnei o ngā porotehi.
Ko te take kua tai mai, mātou ko taku whānau, ki te tautoko i tēnei porotehi, mo te āpōpō te take, mo wā mātou tamariki mo hopuna te take, mo te whenua te take, mo te moana te take, nā āhuatanga katoa o tō tātou Ao Māori, koe nā te take kua tai mai ki tēnei ra. Nā, yesterday, Shane Jones mentioned that it is a Māori day off. People just want to come to these protests for a Māori day off. What do you think about that? What are your thoughts on the government and their mahi at this current point? Oh, really disappointed in Shane Jones. 25 years ago, he was marching with Moana Jackson, and he was on our side of the fence, and he's comfortable in his castle with his putea and his money, and he's laid down his wero, and that's where he is. It's really disappointing to see Māori leaders in spaces of governance saying stuff like that as they sit there and line their own pockets. Ka ora. Nā, ko ngā kaiwhaka awe marunga pai pāho pori, tētahi whetū tārake e tino kitea nei e ngā rangatahi i rungi i tā rātou waia i ngā wā katoa. Nā reira, ko koutou ngā whetū tārake o tēnei ao i tēnei wā. Ko koutou ngā kaiwhaka awe e arahi nei i ngā rangatahi o tēnā nei. Nā reira, kōrero tia mai tō mahi hei kaiwhaka awe marunga pai pāho pori. O ko taku tino mahi i runga i awa āhuatanga i me ki pai āhua me ki TikTok, ki te whakahua i taku haerenga, haerenga ora, hauora me ki, hauora tapa whānei, kia hai e rātau te kite, te not alone. Koena te take. Nā, taku pātai whakamutinga kia koe, hika, he kaupapa tēnei e hāngai rānei ki te whare tapa whā ki o whakaaro. Ai, kare kore. E hāngai ana ki tō tātou tapa whā, e hāngai ana ki tō tātou taiao, ko tātou te whenua, ko tātou te moana, ko te moana ko au, ko te whenua ko au, e aikia tātou te Ao Māori. Ai, kare he rere kētanga i wainganui te whenua mea, ai, orite. Tēnā koe, hika, ko tāua tērā. Hoki mai anō, he māma te kite i nā te tokomaha o te Ao Māori, kua haruru tapu wai ki ngā rori o rātou rohe. I nāi nei, kua tai te wā kia haere atu ki roto o Waikato, kei te kōrero mai, ko Safari, te Matahiapo Hines. Hana, kei te hara mai, ngā ngaru katoa, ahare ake nei. Me tūpato rātou kā tika, hoi anō, a rātonu, ngā tini take o tēnei mea te tino ranga tirata. I putarā te kōrero i tēnei ata, anei ngā pāre mata o tātou tūpuna. Hara mai rātou ki te wānanga, i ngā kaupapa o te Ao Māori. Hoi anō, ko ngā kaupapa i ngā tata nei, ka whakarohia koe korotame, o te piti hana o te reo. I a koe e rangatahi tonu ana. No reira, tātou rangatahi mā, a rā tonu, ngā ringa, ngā wero, hei hiki ake. Mā tātou anō te rai whakatau, he ara ia, ngā wero, hei hiki ake. Ka huri ki te taha kāwanatanga, mo tēnei, mo tā rātou whakamutu, whakakahore, i te wāhanga whitu o rangatamariki, e ki nei rātou, me noho o te haumarutanga o te tamaiti i mua tonu i tō rātou Ao Māori tanga kātahi rā te pōrangi. Ko te Ao Māori tanga tō rātou haumarutanga. Ko te haumarutanga ātinana nei kei roto i tō rātou Ao Māori. Ātinana, āhauora, āhinengaro, āwairua kei roto i te Ao Māori. Me hara mai rātou te kāwanatanga ki te kōrero, kia tātou. Kua roa nei rātou, e kōrero ana, mō tātou, hoi anō te kōrero, kia tātou, te kitea, te rongohia, e te kāwanatanga, hara mai, kia rangona, i te mana, i te ihi o te Ao Māori. Hoi anō, e kore whakatoro hianga kōrero, ka tukuna, mataku tuahine e te i kōrero. Huri noi tō tātou nei maraia, te nā koutou, kā tira, tēnā tātou katoa.
Aroha mai te whānau, that wasn't actually Te Matahiapo Safari Hines, that was some of the rangatahi there from Waikato University. I nāi nei, kia hoki atu tātou ki roto o Rotorua e whanga mai ana a moko nui arangi Edmonds. Kei taku taha I tēnei wā ko Felon, e hoa e pēhe ana? Kanui te pai, kanui te ora ko hihiki, te aroha ko hihiki te manawa, kei te pai. And what brings you here this morning? Well, you know, since the inception of this government, they've unjustifiably tried to get rid of principles of the treaty in many of our bills. And an example of that is the disestablishment of Te Aka Whaiora, the removal of Section 7AA from the Oranga Tamariki Bill, and more recently the Māori Wards referendum, and they only gave us 5 days to submit submissions against that. So we've had enough, we've had a guts full of the government, and our time is now. And you can see that by the amount of people that have turned out today. Rawari Waititi come out yesterday and said we should be forming a situationship with the government rather than a relationship. What do you think he means by that? Well, you know, a relationship, there's always one person that's bigger than the other. And at the moment, our government is absorbing anything Māori that protects us and keeps us safe as Māori according to the treaty, and it's not working for us or for the government, as you can see. Now, a situationship is a little bit different. We're walking alongside each other. We're paddling in the same waka. And almost 1 million Māori, according to the census stats yesterday, living in Aotearoa. How can we reflect those numbers come voting time? The main thing, and this is a call to action to all Māori, is if all of those 1 million Māori enrol on the Māori roll when it comes to voting, we will have 14 plus Māori seats in government. At the moment, we only have 7. So if we even get 7 seats for Te Pāti Māori, we won't be able to determine who the government is. We've also put a call out about this government only being a one-term government. And if all Māori enrol on the Māori roll, then we can make this, for sure, a one-term government. But to that again, we also must be voting for Te Pāti Māori. I'm putting that out there here today. And what's your message to this government? My message to this government is kote, ko mutu te mahi kino kia tātou te iwi Māori. We've had enough. We've had a guts full. You either work with us or move out of the way. Get out of our way. We will make this a one-term government. Tēnā koe hoa I te rangatira o ngā kōrero. E whati hoki ana te rākau kōrero ki a koe. Tēnā rā koe e moko. Now, in Ngāti Kahungunu in Hastings, protesting is not a new thing. What we've been seeing over the last few months, every Sunday, well, most Sundays, is a lot of whānau have been turning up to activate and to protest around what's happening in Gaza, around calling for a ceasefire, etc. Now, ka hoki atu rā tātou ki roto kahungunu e tatari mai ana ko Maipi-Clarke ki te kōrero atu ki tētahi o era kaiporotu kia tāne, te o tāne huata. O tira tēnā tātou e hika mā, kei konei kei taku taha, ina nei tētahi rangatira e whakātu nei te kotahitanga huri noa I here taunga nei, arā te o tāne huata e taku prata tēnā koe, kei te pēa. Rawe, pai ngā piro I tēnei anta, ko tai mai te tini ngero ki te tautoko mai tēnei kaupapa, ka mau te wehi. Nā, te tini me te mano, te makiu tāngata ko tai mai tēnei ata, anā, tēnā kōrero hia mai, kua whakātu rā nei te kotahitanga I Wainganui I a Ngāti Kahungunu I tēnei ata. Kei te mohi o tātou I hera tēnei kaupapa, he kaupapa mō te iwi Māori noiho. Ko tēnei kaupapa e whakapūmautia ngā mana o tangata tiriti, I roto I te tiriti o Waitangi. I hera te tiriti o Waitangi whakapūmautia o tātou nei mana I whakapūmautia ke atu I te mana o tangata tiriti. Ko tai mai te tangata tiriti, kei te whawhai tonu mātou mō ngā iwi take putano I te ao, pēnei a Paratinia, pēnei a Sudan, Congo, ko kitea I runga I a pai hōpori ara ngā whawhai I roto mai te whenua o Kanaki hoki. Anā reira ka tuku ngā mihi kia rātou mai, engari, I tai mai te tini me te maha o ngā tangata ki konei ki te tautoko mai I a mātou te iwi, I a tātou te iwi Māori. Nā, I runga no I tau kōrero rā, e hara tēnei mā te iwi Māori anahe, engari mā ngā iwi katoa huri I Aotearoa nei. Ana, I ki te au I wetahi haki e whakātu mai ana te Toitū tangata tiriti ano hoki. Nā reira, ki a koe hea tērā mea te tangata tiriti ki Wainganui I a tātou o Aotearoa nei. O kia hau nei, ka pōhehe te tangata ko te tangata tiriti he Pākehā noiho. Engari ko te tangata tiriti, tēnā tangata
tauiwi e kite ana i te mana o ngai Māori i roto i te tiriti o Waitangi i whakatua papatia i roto i te whakaputanga o he whakaputanga o ngā hapu o Nitireni hoki. Nā reira, ko te tangata tiriti kia hau nei, he hoa haere kia tātou te iwi Māori. Nā taku pātai whakamutinga kia koe e hika, ko te hui taumata kā tū a pōpō, ka tai ati koe rāne? Kaore kore ka kororo hoki a hau, moe nei kaupapa, mo ngā whawhai putano o te ao, o ngā iwi take. Kei te kite arawatia e tātou, kei te ngā tūkinotanga i runga i ngā tangata, take putano o te ao, nā reira ka kororo mo tēnā. Ki te kore tātou e whawhai, e tukaha ana mo taua whawhai rā, ka kore tātou e whai ana i te mana, i oatitia i roto i te tiriti o Waitangi kia mātou te iwi Māori. Kia tātou te iwi Māori. Tēnā koe, brother. E mihi ana. E te iwi kua tai te wā kia hoki atu rā tātou ki te whare parebata e whangamai ana ko tō mātou kairipuata ko Te Ao Māori me tana kōrero kia David Seymour. Ai, tēnā koe e whati kei konei kei tōku taha ko te kaiarahi i te Party Act ko David Seymour, uri o koe tō iwi? Ngāti Rehia. Uri o Ngāti Rehia e te rangatira tēnā koe. Firstly, what can te iwi Māori expect from this budget today? Well, actually, the same as every other human being in New Zealand. A government that is going to cut wasteful expenditure, because when the government spends money without getting results, pushes cash into the economy, creates inflation, pushes up interest rates, higher mortgages, higher rents, that's not good for any whānau. Number two, we're going to see people that work actually get to keep more of what they earn. A lot of people, especially working class people, really hard up, and they see $300-400 a week of their money going into the government. That's going to reduce, so they keep more of their own money. And number three, they're focused on delivering those services that people need. So if you look at Healthy School Lunch Program, we're going to feed more children each day with less money, and that's a pretty good example of what we're doing across the board. Labour last year touted it as the $1 billion budget for te iwi Māori. Will this budget be close to that? Well, I don't think this budget's going to be based on race. You know, actually, this is something this government is opposed to, the idea that we're going to first of all ask what a person's ethnic background is and then decide how to treat them. What we're going to do... You're talking about areas of need, though? Well, what we're going to do is deal with people based on their need. So, for example, we're putting almost $2 billion extra into Farm Act for medicines. So nothing for te iwi Māori? No, people who are Māori will get the same benefits as anyone else. We're just not obsessed with race. And you really have to ask yourself, why is it that you are so focused on a person's race before we talk about their practical needs? How do we build more houses? How do we get more infrastructure? Probably got something to do about with te tiriti o Waitangi. Well, what do you explain that to me? What part of the treaty do you believe means that all of us have to racially profile each other for all eternity? What are the key focus areas for you from today's budget for te iwi Māori? I mean, would you like to answer that question? Because, you know, you keep asking the same questions that... We're asking the questions here. We're asking the questions here. So what can te iwi Māori expect from today's budget? Well, that question's been answered. The challenge for you is, why do you believe that a person's racial background is more important than their universal humanity? It's about Te Tiriti o Waitangi, honouring Te Tiriti o Waitangi. We've got activations around the motu today. What are your thoughts on those activations? Well, once again, you know, if you're a student, the most important thing you can do for your future to overcome the challenges that you face is actually go to school and learn useful knowledge so that you'll be able to provide for your family, so that you'll be able to contribute to your community, so that you'll be able to learn things, overcome challenges and feel better off in your own future. Then the next question is, well, you know, things are very tough economically. What's the best thing you can do today? It's actually, you know, go to work, earn money, serve customers, and also provide for yourself in order that we all get wealthier and stronger together. Now, if people want to drive on the motorway slowly and interrupt other people who are trying to do that because they want to make everything about race just as you do, then I'm sorry, but they've got to ask... Do you agree that these hīkoi are illegal? Well, actually, it's illegal if you want to go on strike when your employment agreement doesn't allow for that. So, yes, that is absolutely true. E te rangatira e David e mihi ana kia koe i au kōrero, koe ranga kōrero David Seymour, te kaiarahi i te Party Act, e te iwi ka whakahokia te rākau kia koe, e whati. Kia ora e te iwi, that was Te Ao Māori right there talking to the leader of the ACT Party,
David Seymour. Utonu mai te whānau, we have our coverage that will be rolling for the rest of the day right up until 4:30. Hei te kaukaraka ka hoki mai anō tātou ki te whakapāhoi ngā kōrero e puta mai ana i ngā moka katoa o Aotearoa. As we said earlier, we have reporters standing by all across the country from the top, Te Hikotika, down to Murihiku in Invercargill. So kaua e haere tawhiti noho tonu mai. Just to recap on some of the kōrero, we have been seeing hundreds, if not thousands, of whānau gathering all across Aotearoa. We see activations happening on small town streets, right into our bigger cities. We have the kākoi happening all across Aotearoa, as well as Tamaki Makaurau. As you can see on the broadcast, we are in Tauranga, where whānau are gathering there. I believe it's in Mount Manganui. And so, again, we'll be crossing live to all of our cities and our towns across Aotearoa, where people have pretty much come together in a show of solidarity, in a show of unity, from what organisers of the Hīkoi are saying is a constant attack on Māori. I nai nei, kia hoki atu tātou, he's a busy man. Let's go back to Te Ao Māori in Parliament. Ai rā, e hoaka te kite koe ko tomokia e mātou te whare nei. Me te aha kei konei kei tōku taha ko Barbara Edmonds te māngai kōrero mō ngā take tahua o Reipa e te tuhene tēnā koe. Tēnā koe. What are you expecting from this budget this afternoon? I'm expecting nothing for Māori. You can expect not to see a line item for Māori initiatives. We know that has not worked in the past, and this government has made it clear that they think what works for the general will work for Māori, so I don't expect anything to lift Māori aspirations at all. Willie Jackson sold it as the $1 billion budget for Te Ao Māori last year. How short do you think it's going to fall today? Absolutely short. They've just indicated that they don't prioritise Māori, and yet, just like Pacific people, Māori and Pacific are overrepresented in a number of the lower socioeconomic stats. So if you really want to bring New Zealand up, then you need to bring those with Māori and Pacific and bring those aspirations to the fore, but I can't see any of that, and I'm not expecting to. The activations around the motu, is that a testament to how Te Ao Māori and Aotearoa in general is feeling? I think so. I absolutely think so. You can see the frustration. You can see it's like we're going backwards. You know, we tried our hardest to push New Zealand forward in the last 6 years, and this government's come in 6 months and undone so much work. What are the key areas do you think this tahua should focus on for Te Ao Māori? They need to focus on infrastructure, and I say that because housing is the biggest cost for a lot of our Māori and Pacific families. So to bring down the cost of housing, you need to build houses, you need to fix water infrastructure. I know for a lot of our Māori homeowners, the council rates that they're now having to afford are through the roof. So I expect to see infrastructure spending to be able to bring more homes into it, and to help with the cost of living for our Māori, Pacific and for Kiwis. Barbara Edmonds, e mihi ana kia koe o kōrero, I'll let you get back to it. Koe rā ngā kōrero a Barbara Edmonds, e te iwi mo tēnei tahua, a kuni te iwi ka tīmata ki te whakakao atu ki roto i te rūma, ki reira raka e nātu ai, atu i te tekau karaka ki te tekau mārua karaka i tēnei rā. E whati. Tēnā koe ki rea ma me e rā kōrero. Just to go over some of the numbers, yes, that's right, Willie Jackson did mention that the last 3 budgets under the Labour government were consecutive $1 billion budgets, and obviously we got steer from David Seymour there that we shouldn't expect anything, and also Barbara Edmonds there, who is the opposition spokesperson for the finance portfolio there, pretty much saying that there won't be anything in the budget specifically to Māori initiatives. Just to quickly go over the numbers, last year, as Willie Jackson said, he celebrated the $1 billion budget, which included huge investment, $132 million for Māori health. Māori education saw a boost of $10 million across different kaupapa around the history, curriculum, etc. Whānau Oro got $168 million over 4 years. Te Matatini, we all know that Te Matatini, Te Ao Māori, the Haka Nut celebrated with a $34 million investment. Māori tourism, matariki, Māori housing, the list goes on. But already the Finance Minister, Nicola Willis, mentioned yesterday when she was asked by reporters whether or not there would be Māori-specific funding in this next budget, she said, we are all Kiwis. So that gives us an indication as to what's going to happen later. Just to give you a quick update i te iwi, today, 10 o'clock, journalists, economists, commentators will all be locked up in what's known as the Grand Hall in Parliament. If you haven't been there, it's this great big
wharekai almost, just like on the marae. There's tables, there's chairs set down. People from Treasury will lay the books out where reporters and economists will get to go through the details, crunch the numbers, and at 2 o'clock all that information will be made public. Engari, taihua ke ra kōrero ko tai te wā, kia haere atu ki roto o Waikato Tainui e whangamai ana a Maioha Panapa. Tēnā koe whati o tira, tēnā tāta katoa kua mātaki taki mai nei ki te whakapāhotanga o Te Ao News. Kei konei ahau, kei te whare wānanga Waikato, whai muri i te whakatau i runga i te pā o te whare wānanga anō hoki. Ki konei ki tōku taha ko tētehi o ngā tino rangatira o te motu nei, o te rohe nei o Waikato, ara ko ai atu ko te wāri Māori, mō te kaunihera o Waikato, ko pāniora matatahi pautapu. E ko tēnā koe. Tēnā koe. He wāri Māori koe, i runga i te, mārunga i te kaunihera o Waikato, pewhi ana o mahi ai pāna ki tēnā. Nui rawa ngā mahi kei roto i te kaunihera whioi, he nui rawa ngā mahi o roto i ngā ahuatanga o tātou te Māori. Ki tā te Pākehā titiro, ko tātou e okea ururoati ana i roto i ngā tau wharewharenga o tēnā mea te colonisation. And so ka kite i te nui, i te nui o tirohanga Pākehā ki roto i tā Te Ao Māori, ka kite i te nui o te tirohanga Māori i roto i te Ao Pākehā. Engari, kei te tauwehewehe katoa tia ina. Ko tētehi, ki tētehi taha, e ngana nā Pākehā ki te mārama ki te Ao Māori, engari ki tētehi taha, kua hunuku mai nge te hitikanga Pākehā ki te Ao Māori. So kāre anō tātou kua tai ki te tūāpapatanga o te mahikotahi. Whioi ko te taha ki te māngai Māori, ko te kawe i ngā reo o tātou iwi, o tātou marae, o tātou hapu, ki roto ki tēnei ao te Ao Pākehā. Kare mātau i te whakahe, i te whakakore i te Ao Māori mo te Ao Pākehā, kei te tākina tonu atu mātou i tō tātou reo o te Ao Māori ki roto i te Ao Pākehā, kia pai tā rātou mārama, te titiro, te mārama, te whakarongo, te tahi atu ki tā tātou Māori e kauetia nei mātou. Noi reira, koe nā te ahuatanga i roto i te kaunihera i tēnei wā. Whioi ko tāku nei tūru ki roto i te kaunihera. He nui nā te aroha o tōku kaunihera ki au. I te mea rangatahi ahau, koe nā pia te tīkiti nui. Engari, nui ana te aroha i te mea e ngana ana rātou ki te mārama. So ko tahi atu mātou te kaunihera o Waikato, ki te pōti atu ki te whare pāremata, ko tahi atu rātou ki a mātou, nui rawa te aroha, nui rawa ngā mahi submissions nei, i roto i a mātou anō o Waikato District Council. Engari, koe nā pēr te hua matua, kia ko tahi atu tātou, kia mārama pai rātou ki ngā whakaaro, ki ngā aronga o te ngākau, ki ngā mātāpono, e wātitia nei mātou e te iwi Māori. Kia kaua rātou e tau wehewehe. So, koe nā te titiro o Waikato District Council i tēnei wā. Nau e whakai ana rātou te kaunihera o Waikato District Council ki te mahitahi i te taha o ngā wāri Māori kei roto i tā rātou kaunihera. Engari, kāre tēnā te āhuatanga ki te katoa o te motu e pāna ki ngā kaunihera. Hea o whakaro e pāna ki a rātou i tēnei wā. E aroha nau ki aku hoa kaunihera. Kāre i te tino māmā, kāre i te māmā, te mahi. Kāre ko atu i te āhuatanga whakamōrearea i a koe anō e noho ana ki tō tūru Māori. I te mea e whanga ana koe kia kawe ingo i ngā reo o a tātou hāpori o a tātou
iwi o tātou marae hapu rānei, engari ka tau ki te tepunui, ka pupu te ahi, ka hātu rānei, ka tau mai ko ngā kaikiri, ka tau mai ko ngā ēnā ahuatanga, e ne aroha nui anau ki aku hoa o roto i ngā kaunihera puta noa i te motu. En kei reira tonu a te maruata, tātou e kotahi atu ana a Māori nei, ki te whera mea ha tātou ki te āwhina i a mātou anō. Kārawe e hoa. I nanahi rā e puta ana te tatauranga o ngai Māori ki Rotorua. Ko tētahi o ngā mea hua, ko te hungaranga tahi ka eke. Tā rātou raunga, 1 out of 3 e hoa is under the age of 25 in Aotearoa that are Māori. What are your thoughts around that in terms of that demographic having an impact, and also what that could mean for us in the future in terms of elections? Koe nā te hua whai o te tatauranga. Ara keri ko whai mi kaere mā, kua whakatūria tēnei pai āhua o pai dāra nei, ko te whata. Ka kite mai ko ngā rangatahi tēnā ka noho pū, ki roto i ngā tatauranga, ka noho pū mo ake, i te mea he hua hau, he tira hau e hara mai ana. En ka kite te Pākehā, anei ngā tatauranga, kei konei tonu mātou, haere tonu, en anei tāu tatauranga ki tō taha, e ahua wehe nei. Engari, miharo rau atu i te āhuatanga o a tātou whānau e utonu ana ki ngā mahi o te tatauranga a Aotearoa. Ko te hua nui, kua kite mai te kāhuira raunga i ngā tatauranga Māori kia paita mātou, hanga i tō mātou ao i roto i te tatauranga. A Māori nei, a rangatahi nei, a pakeke a kaumātua. Ka kite mai i ngēnā hua i roto i ngā tatauranga, ne mihi atu ana kia kiri kōwhai me tōna tira a kāhuira raunga. O tira a te Māori a huira mara anō hoki, rātau i kaua i tēnei kaupapa mo te āpōpōtanga o tātou. Kātahi rā. Speaking of te āpōpōtanga, e pāna ki te whīkoi e haere ake nei, te nuinga, te māharaharo o ngā tāngata ko tai mai ki konei ki te tautoko i tēnei whīkoi. He hao whakaro e pāna nā te mea kei te kite au mai ngā mokopuna ki ngā kaumātua. He hao whakaro e pāna ki tā rātou tū mo te rānei. Mārika rawa, e ātāhua te tiro, te wairua, he ātāhua te tū, he ngā kau whakahihiko tō ngetehi e kaha nei te whakamānawa i a rātou kawenga, i a rātou e tino pono ana, e tika e pono ana i roto i ona mahi haere ake nei, i roto i tēnei hīkoi. So ka kite i te hua o ēnei āhuatanga, mo te āpōpō ka oti atu, ka kite i ngā mokopuna i ngā tamariki ka tupu mai ki roto i ēnei āhuatanga mo tātou te Māori. Karehe mea whakahe, kare mea poro tehi riri nei, engari ko te wairua Māori e kaha rongo ana, e kaha whakamāmā i te ngākau i te wairua, mo a tātou pepe, mo ngā tamariki o tira mo tātou, ngā rangatahi ngā pake kaumātua hoki. Te pātai whakamutunga, heao kōrero aki o kōrero tūpato tēne ki te kāwanatanga nā te mea koenei te rāno hoki ka puta tā rātou kohi pūtia ki te ao whānui ki te motu anō. Aku kōrero eki. Māwai, ngā tatau, ngā kohi, ngā pūtea e whakatauria. Māwai, kowai koe e whakatauria i te pūtea e whakakorengia i a mātou te angai Māori.
Kare he hua o roto I te whakatupu I a mātou whānau, I a mātou hāpori iwi rānei I roto I tō ahunga whakatau. Kare he paku aha. Ka whiwhia e ngai Māori, kei te whakakorengia, engari ko te tirohanga, ki au nei ko te tirohanga o te whare pāremata, he kauenga whakaparahako, whakahaukoti I a mātou whānau, e nganāna ki te whakatū whare, e nganāna ki te kai, e nganāna ki te horahia I tōna I ngā kai ki runga I ngōna te pūsau. Kare he hua tika, he hua pai roto I ngōna whakatau e ne ki māwai koe e tauri mā, hei a tata nei, ka kite mai koe I te āhuatanga o tātou te Māori I roto I tō ao. I roto I tō ao e ki anei koe ka noho mātou, engari. Mai kore ake, ka tai mātou a nui a rahi nei ki te whangai a mātou ake mana motuhake I roto I tēnei o ngā whenua o tātou. Ko mātou te mana whenua, ko koutou ngēnā e noho ana ki tēnei o ngā whenua. E ki ko tāu e whakatau ana mea ha tātou. E ki koe nā ngā hua e putani tēnei wā e hoa mai ai ki te kōrero anō hoki ka pūteru haka hao te rangatahi ana koe nā tētehi o ngā tino rangatahi ka hara mai konei ki tōku taha e ko taku hoa tēnā koe me o whakaro I tēnei wā. Tēnā koe. Ka tahuri atu te rākau ki a koe e ko whati. Mai o hapānapa tērā atu I kiri roa. I nai nei te whānau I ki ke au, kei ngā moka katoa te motu, tātou I tēnei rā. Nō reira, he tuatahi tanga pēr tēnei. Engari ko tai te wākia, moko whiti atu rā tātou ki murihiku e whakamai ana tō mātou karere a Shakayla Andrews Alapaki. E Shakayla, kei te rongo mai koe, kei reira koe? Ai, kei ko nei ahau, kei te rongo mai koutou ki ahau. Ana, he hanga kōrero o te wā. Kei konei. Ai, ko hoki mai ahau ki te haukainga ki murihiku, arā ka tū te hīkoi mai te whare kaunihera arohe o Waihopai tainua ki Watna Place. Ko karapene mai nei etahi o ngā whānau, ngā hāpori anō hoki, ki te tautoko I tēnei kaupapa, anei etahi o ngā whānau kei konei. Nā reira, I'm just going to throw the question to you. So how come you've come today to support this hīkoi this morning? Oh, ngā mihi nui kia koutou. For me, it's about sovereignty. It's about our rangatiratanga, and it's about our mokopuna and our mokomoko and uniting as a people for Māori. For Māori, dear, yeah, for Māori. Waihoki, this is also budget day here in Aotearoa. The government will be releasing the budget this afternoon. So what are your guys' hopes that the government will decide with this budget? For me, with the government, I don't think they're going to give anything for Māori. It has shown throughout some time now that they haven't supported Māori, and with the what they intend to do or would like to do with our tiriti, it takes away many things from us as a people. Yes, yeah, they're taking away too much from us, So those of us that can get up here, come and tautoko what we're doing. Because I'm not happy. I'm not happy with the way the government is, what the government is trying to do to our people. Yeah. Would you like to have another kōrero whaia? Oh yeah, I just come along for just to see what's going on. And to tautoko, our people as a whole, and just to see what the government actually going to be doing with this budget, and if it's going to be to awhi our people as well as, New Zealand. Do you believe that this current government is, tautoko and awhiing our people? Kaori. No, kau.
And I mean, look at our rangatai over there. That's why we're here, you know, us older ones. Because they're going to be our future. And we want it smooth, our country to run smoothly and happily. Not all this negativity. Oh, that's my say. Yeah. And like Auntie said, you know, it's about our mokopuna. I mean, we might not see it yet, but our mokopuna are going to see it in our children. So hopefully, you know, things will change. But, you know, that's why we're here today. Yeah. O e mihi ana ki a koutou, ko tai mai te wharekura o aro whenua ki te tautoko I tēnei kaupapa, ko tētahi o rātou kaiako a Whai River Hura, kei te ārahi I te hīkoi no te ato tonu nei nara, ka tahuri atu te rākau kōrero ki a koe e whati. Shekeila, tēnā koe, mihi atu ana I e rā whakamārama me ngā whaia rā. Tēnā koe. Ka pai, I nāia nei, kua tai te wā, hei kinaki I e rā kōrero o Shekeila. Nōna nahi nei putai ngā raraunga. Yesterday, according to the census stats, the population just in the Canterbury region alone is 8.1% of Māori, but that's been a growth that's grown significantly by 19%. Nō reira, hei a koe nei hoki atu ki te waka a Māui, ki murihiku kia kōrero atu kia Shekeila. Engari, ko tai te wā iaia nei nā, kia hoki atu kia Kere Am I Right, e whangamai ana I te whare pāre mata ki taku mōhio kei I kōrero atu ia ki te kaiarahi o te āpitihana o te Pāti Reipa, kia Chris Hipkins. Ai, tēnā koe whati kei konei kei tōku taha ko te kaiarahi I te Pāti Reipa te pirimia ōmua nāna tēnei tahu ai tuku I te rātau ko Chris Hipkins e te rangatira. Tēnā koe. Tēnā koe. What are you expecting from this budget for Te Iwi Māori today? Not a lot for Māori. I mean, we've seen the government going backwards on a whole lot of progress that we were making towards, you know, improving outcomes for Māori over the last 6 months. So, you know, the disestablishment of Te Aka Whai Ora is probably the most commonly known example, but there have been so many others that just are bubbling away behind the scenes where they're chipping away at programs that were designed to improve outcomes for Māori, designed to improve the partnership between the Crown and Māori and really live up to the expectations that were established under Te Tiriti Hīkoi. We've seen a lot of that going backwards over the last 6 months, and I suspect that we're going to see a lot of that locked in the budget today. Nicola Willis explicitly said yesterday that there will be nothing specific for Te Iwi Māori because we're all New Zealanders. David Seymour doubled down on that this morning. Is that good enough? Well, I think we have to realise that you know, we do have obligations under Te Tiriti Hīkoi, but also as good people we have to acknowledge that in areas like health and education and housing, Māori often are experiencing worse outcomes than non-Māori, and so the Crown, the state, should make an effort to actually deal with that. Your government delivered what Willie Jackson would say was a $1 billion budget for Te Iwi Māori last year. If you were in government, where would you be spending that money this time around? Well, I think if we look at areas like Te Aka Whai Ora, for example, targeted programs to improve Māori health outcomes. There are, you know, removing free prescriptions. That's another thing that will have a detrimental impact on Māori and non-Māori alike. So I think we would be looking at investing in things that we know will make a difference to New Zealanders. I certainly wouldn't be prioritising $2.9 billion worth of tax cuts for landlords right at this point. The census data was released yesterday for Te Iwi Māori descent, showing 1 in 5 New Zealanders are Māori, 1 in 3 New Zealanders under 27 are Māori. Were you surprised by those stats? No, I wasn't. I mean, we know that the Māori population's been growing faster than the non-Māori population in New Zealand, and the trend is likely to continue. So we do have to you know, get used to the idea that Māori are going to make up a bigger proportion of our population, and that means that it's going to be in everybody's interests for us to make sure that Māori as a whole across the country are thriving, because when Māori are thriving across the country, then the whole country will be thriving. Does that mean that we need to be focusing greater investment into Te Iwi Māori, considering the stats? I think we need to be making sure that we're partnering with Māori up and down the country to improve outcomes for Māori. In many cases, that's going to be government working alongside Māori organisations who will also be making some investments. So, you know, I think about Papakainga Housing, for example, where the Crown is a partner in that process, but actually that's a Māori-led initiative and often with Māori investment in it. But the Crown, the government, helps to make it happen.
The nationwide activations happening this morning arrives here at 1 p.m. The government, well, the Prime Minister has said it is illegal for them to strike. Do you agree? It's not illegal to undertake protest activity, and in fact, I think all governments should encourage protest activity because it's such an important, outlet in a democracy. People deserve to be able to have their say. I think the Prime Minister's taking a very narrow interpretation of what strike action is. So if people are walking off the job without, a sort of a legitimate strike notice in place, then that means, then that would be illegal. But actually, I don't think that's what we're talking about here. I think we're talking about people taking some time to have their voices heard, and I totally encourage that. Te Pāti Māori leadership have said it's scaremongering on the government's behalf. Is that what's happening? Yeah, I think so. I mean, and also the idea that you should only protest in the weekend is just farcical. The reality is, in a democracy, people are entitled to be heard. This government seemed to think that democracy is something that happens once every 3 years and then everybody should just go quiet in the meantime. Actually, democracy means people having their voices heard. It means people participating in the democratic process, and protest is part of that. Te rangatira Chris Emihana ki a koe o kōrero. Ngā koera ngā kōrero Chris Hipkins te kaiarahi te Pāti Reipa e te iwi koe a te Premier o mua mo tēnei kaupapa nui tēnei rā ko te tahua 2,240. Kia rea, am I right? Tērā atu I te whare paremata me te Premier o mua te kaiarahi o te Apitihana o te Rōpū Reipa, Chris Hipkins. Again, just to remind everybody that the lockup will be starting very shortly in Parliament, where journalists and economists will be locked up for 2 hours to go over to crunch the numbers around the announcement that will happen today. Following the lockup, all the information will be made public at 2 p.m, and then politicians will then head into the House, where we'll hear speeches and debates. So we'll have all the latest coverage updates. Tūmamo Harawira is also in Pōneke, and who will be a part of the lockup, so he'll be able to give us that information as it comes to hand. I just want to remind everybody, one thing that everybody is most excited for, well, one of the things that people are excited for is around the new tax calculator that the government has already announced that will be announced today. Bearing in mind, before the election, the National Party launched their tax calculator. It was highly criticised because some said that it was inaccurate in terms of how much pūtea people were going to be getting back into their pockets. Now, the Finance Minister also confirmed yesterday, and as has the Prime Minister over recent weeks, that some whānau with tamariki will be able to get $250 tax back into their pockets. So we'll see whether or not that happens. As we can see here, live pictures. I'm thinking this is in Tauranga Moana. We have whānau activating all across Aotearoa, but these pictures are coming to us live and in colour from Tauranga Moana, where they are making their way to their destination, which I'm actually unsure of at this point. Here we will get you that information. I naina te whānau, ko te rāngai ohanga me ngā mahi mira kakau, tētahi mahinga nui. Nō reira, anei te pūrongo a te mahurangi. Tēnā kore o Aukaha. Koe nei te timatanga o te ao mahi a Ben Purua, te kaipāmu matatahi Māori o te tau. Ladies and gentlemen, our ahu whenua young Māori farmer for 2024, Ben Purua! It's actually been quite emotional, to be fair, especially with the ahu whenua, because I wanted to show my people that it is possible. No matter your background, where you come from. Hence the reason why I did the award again. And it's been a massive achievement for me and my whānau, but also my iwi and my hapu, to see one of their own come out of the hara and actually, I guess, get somewhere. Ka whakaihuaka tēnei uri o Ngāti Āmaru I roto I te pōtuku taonga ahu whenua I te rangai mira kakau. E hara I te mea kua ngāwari tana urunga ki ngā mahi pāmu. Being released from prison, for me, that's where farming sort of started. Getting the opportunity while I was in there, and also getting some of the tools that I needed to become a farmer. But for me, it was more about being connected to the whenua. Coming from a gang background, from violence, that doesn't have to dictate where we go. And I want to show my kids that anything's possible if we dream big enough and if we want it enough.
E ko ke whakamua ana a Ben i ngā hara i ara ake i ona rā. I nāia nei ko tōna aronga nui ko te awhina i a rātau kei ngā whare here here. Kua roa nei e hopo ana i te hopo, nāna i tū whitia. Engari ko te aro ki te oranga o te katoa, te whainga nui mō Ben. On a typical day farming, we're getting up at 3:30 in the morning, getting our cows in, and from there setting the vibe for the day, you know, just milking our cows, getting the feed done for them, and then going home and spending a bit of time with whānau, which a lot of mahi don't get to do that. So, and then coming back out and spending a bit more time out on the whenua, and then sort of wrapping up the day, maybe around 4 o'clock in the afternoon, and then, sort of kicking into whānau time, so, yeah. Poko pakaru ana a Ben kia tikarawa I nāia nei ana mahi ki runga I te pāmu. Ka noho mai hei tauira, mo tōna whānau. My whānau are my wai. So, I've got 5 tamariki, and, got my daughter at home now, so, and we've got 2 at university, so we need to pay for them, eh? I think for me, I just want to set an example for our men, that you can be good fathers, you can be good husbands, and we can lead our people if that's what we want, and that's what I want. I want our men in their rightful positions, and I want to be that example. Ko ngā mahi pāmu te whakaruru hau mōna ki te tiaki me te manaaki I te hunga pēra I aia, kia kaua ko ngā hara o mua, e aukati I te pūmanawa o te tangata. I have a goal to set up a farm for our people, you know, transitioning out of the system and giving them the opportunities that I got through farming. Kua putarawa te ihu o tēnei kai pāmu Māori, ko te whainga nui I nāia nei, he toro I te ringa awhina, ki te hunga e hia ana, ki te tahuri I te kino, ki te pai. Te mahurangi teina kore, mā aukaha. Ben Purua, Young Farmer of the Year, raising some key points and some key concerns that he has. I naina e te whānau, kua taite wākia hoki atu rā tātou ki roto o Waikato, e whangamai ana ko mai o hapānapa. Mai o haka ia koe te wā. Tēnā rau atu e hāwa, kua kapi, kua oti te kaupapa ki konei, ki te whare wānanga o Waikato, I runga I tā mātou marae, tā mātou pāno hoki aku whakapāha. Ki tēnei ki tōku taha ko tētehi o ngā tino rangatahi o te motu nei, o te rohe nei anō hoki, o te whare wānanga anō hoki, ara ko wai atu, ko te ata mihi papa. Taku hoa, taku tuahine, tēnā koe. Tēnā koutou. Ko tai mai mātou ki te tautoko I te kaupapa o te rangi nei, ara te whakaatu I tō tātou tino rangatiratanga tō tātou mana motuhake. Kārawe hoa. Nau I kōrero tia I te taho o tō tungane, ara ko naianga tapiata tēnā. Kōrero mai ki te iwi nei, heha tētihi o ngā hua e puta ana ki tō kōrero? Ko tētei o ngā hua mōku ake nei, kia au tātou ki ngā kōrero tuku iho a kuima a koroma, tērā ko tāwhia o tērā ko te poea, ko aua kōrero, ki te moemoe a hau, kua hau anake ki te moemoe a tātou kā tāia. Nō reira, ko enei momo kaupapa, e whakakotahi ana I te iwi nui tonu, I te motu nui tonu. He pai, he te u tātou ki ngā kōrero tuku iho a kuima a koroma, he te u tātou ki ngā mā tāpono o te iwi Māori, ko te kotahitanga tērā, ko te manaakitanga tērā, ko te mana motuhake tērā. Ara, ko tētehi o ngā tino mana motuhake, ina nahi, I puta ngā rarau, ngā tarau, ku whakapāha, tararautanga, mō Aotearoa, ko tō pāpa tēnā nau I whakatūwhera, I whakarite ngā raraunga, I te taha o Kirikōwhai Mikaire. Ko tētehi o ngā huaka, eke tonu te nama o te hunga rangatahi, me ki hea o whakaro e pāna ki tēnā, me ngā whakaritea ngā o nō hoki mo te pōti a whai muri te tū I te kāwanatanga hōunei. Te aro I au pewhia te mahi ngā nama, he oi anō, mōku ake he pai. Ko tēnei mea mo te tatauranga, enei momo mea, he mea motuhake mo te Māori anake. Nō reira, kei te ātangana te Māori, ki te tuitui o mātou ake nama, kia pai, kia tika, mea ua momo āhuatanga. Mō te take ki te pōti, kaore au I te mārama māneanea I te kaupapa I te wānei, he oi anō.
kātai te wā, ka mārama tērā pia ka kōrero. Engari, whai muri i te putanga o enei raraunga, he tohu pai tēnā e pāna ki te ekenga o te hunga rangatahi Māori anō hoki kei konei, mēnā ka whai kaharatau ki te puta ki te pōti, nāia nei, whai muri i tēnei ekenga? Ai, he rawe, he rawe. Mō kua ke, koe nei momo kaupapa, he mea whakaihi, whakawehi te hunga rangatahi hei te rātau, hei ngā tau e heke mai ana, ka pōti, ngā rangatahi, nā te mea, ko te reo o te rangatahi, he mea nui ki roto i Aotearoa. Ko te reo o te rangatahi Māori, he mea nui ki te iwi Māori. No reira, me kaha, me ngana, me ngā rangatahi mā, ki te pōti, ki te kōrero i o kōrero, ki te kōrero i o whakaaro, kia mārama pūrangi aho te motu whānau. E pāna ki te whikoi haere ake nei mai te tīmatanga o te ata nei ki tēnei wā. He ha te heo ngā hua e putana ki konei ki te whare wānanga no hoki mai i kirikiriro ki konei. E ki te ana i te whakawhanaungatanga, e ki te ana i te kotahitanga, e ki te ana i te manaakitanga o Wainganui i te mokopuna me te kaumātua. Ko ngā reanga katoa, ko ngā pēpitera, ko ngā pipi ki roto i te kua hangareo, ko ngā tamariki ki roto i te kura kaupapa, ko ngā tauira ki roto i te whare wānanga, ki roto i te whare kura, ko ngā kaumātua, kei e mau ana i ngā tokotoko me aua momo reanga katoa, kua whakakotahi mai nei i raro i te kaupapa kotahi, ko ngā tamariki mokopuna ko te reanga e whai ake nei te take. Ka rewa e hoa. Hei te rua karaka i te ahiahi nei ka puta te kohi pūtea a te kāwanatanga hou. He hao whakaaro e pāna ki tā rātou nā te mea ko te kaupapa matua mā rātou ko ngā tax cuts. Koe nā te take tino matua ki au anō hoki? Moku ake, ko te oranga tonutanga o te iwi Māori, koera kei te whatumanawa. Heoi anō, ke te tiro haere au, he ha te oranga tonutanga o te iwi Māori, i te ao o nāia nei, ko te moni tērā. Nō reira, me kaha, me ngana, me kia tāia ai te iwi Māori, ki te whanake tonu, kia tāia ai te iwi Māori, ki whanake tonu, mō ngā tamariki mokopuna te take. Koira te mea. He ao kōrero aki anō hoki me ki te kāwanatanga hou nei, e pāna ki te whakaritinga mō tā rātou kohi pūtea. E te kupu mā rātou, kia māia, kia manawa nui, koira. E te mea anō, e te iwi nui tonu, ko te pāti Māori kei runga. Kei pia mai e hoa. O tira tēnā koe, nōku nā mātou te maringa nui e pāna ki o whakaaro me ngā hua e puta ana i tēnei wā, tēnā koe. Ka tahuri atu te rākau ki a koe ko Pati. Tēnā koe Maioha, ko Maioha pāna patera atu i Waikato, te whare wānanga o Waikato. I nāia e te whānau kua tai te wā, kia peka atu te titiro, kia whiua te rākau kōrero ki roto o te tai tokerau, e whakamai ana ko te kahika o te kaunihera o te hiko o te ika, ko moko o tepa nia, your worship, tēnā koe Morena. Ei, Morena e kai hea, wera mo taitara ki au. E kai me huri te titiro, nōna nahi nei puta i ngā raraunga, ngā whika o census. Tuatahi, ha o kōrero, ha o whakaaro rānei mo aua nama i puta i nanahi? Hara mai te pai ne, ko kaha no te Māori te moi haere, ana ko kitea te rane aho haere o te taupori Māori. Mātua rā i konei te hiko o tika ne, me wera kōrero koni atu ana i te whiti tukau pai hineti ngā rangatahi, kei raro i te 25 tau te kaumātua he Māori i konei no reira. Me whai hakaro tātou ka pēhia no tātou e aki i a rātou, kia rite mo te taipakikitanga. Tika ana tērā, nō reira, ara ngā whika i puta mo te hunga rangatahi, puta no e te motu kamutu i te tautokerau hoki kua tere tupu te kaute. Nō reira, kāha te kaunihera o te hiku ki te whakatika ki te hanga mea, hei oranga, hei painga mo te hunga rangatahi. Koia wena ko te arepa me te omeka mō ngā mahi roto i ngā mahi pēnei ne i te kaunihera, making mokopuna decisions, wera mo kōrero katoa, ko rātou te āpōpō, ko rātou te inamata, te anamata me te onamata, nō reira kia kaha mai ai mātau i roto i wene āhuaranga ki te
āta kōrero ki a rātou kia whai reo anō te hunga rangatahi ki roto i ngā hakataunga katoa nō reira. E ngana ana mātou o tēnei kaunihira ki te hīkoi i taua kōrero ko taku aki aki marika ki ngā tari kāwanatanga ki te kāwanatanga anō hoki ka pēhi ai whai reo ai te hunga rangatahi ki roto i ngā hakataunga. I tōna tikanga, mā ēnei raraunga, mā ēnei whika, e pano ni haere pea te āhuatanga o ngā marae, o ngā hapu, o ngā iwi, o ngā kaunihira kamutu o te kāwanatanga. Ka pērā ngā mahi mo te kaunihira e anga whakamua ana? Me pērā ka tika ne, me kaha anō mātou ki te ātawhai hakaroki wenei āhuaranga katoa. Me he mea whetikau mā rima pai heneti o ngā rangatahi he Māori i konei, i roto i te toru tikau tau, anā ko te taipakeke ka pērā anō nō reira ka pēhia mātou e hakariterite i tēnei rohe kia tū anō ai ki a rātou. Tēnā koe i era whakamarama. Nā, te hanga nei e haruru tapu wai ana ngā rori katoa puta noa i a Aotearoa. Kei te pēhea te wairua o kaikohe kamutu o tō rohe rā. Haruru pai ana te rohe nei nā. Tērā anō ngā kōrero e taitai mai ana i te hiko tika i muri whenua i kai taia rua mano e hikoi haere ana ko eta i kai kaunihira tonu e tautoko ana i taua kaupapa ko waiho i ahau i konei te kai kohe. Ngari pai ana te haere ko te hihia matua i te rānei ko te kite atu ka pēhia no te aroha o te kāwanatanga ki a mātou ke konei i roto i te Pūtea Pākehā nei. Ka pai, hei te rua karaka, kātahi anō te Lockup ka timata i te wharepare mata mo te rua haora, hei te rua karaka ka puta ngā whakataunga o te tahua Pūtea. Kua ki ke koe, o maharaharatanga me o whainga mo tēnei tahua. Engari, kei te pehea tō wairua me te mōhio hei ākua nei puta ai e rā kōrero, me te mōhio kua kōrero kē te kāwanatanga, ka kore he herengi Māori e taka, o whakaro. E aroha atu ana ne, e rua tau ki muri maharanau i tērā tahua Pūtea i kite atu tata i kotahi piriona tāra i hakataka iho ai te kāwanatanga ki ngā kaupapa Māori. Ko te hakapau Pūtea ki te Māori he hakapau Pūtea mo te katoa, ka whai hua, ka rangona ai ngā patanga o te Pūtea ka hakataka ki te Māori ki te katoa o Aotearoa whānui nō reira. I wā tātou nei hoki i roto i wenei momo hakataunga. Engari, ka aro tonu, te hiko tika, ki te upoko tika, ki te kite, pēnā raini he kapa ka taka mai mā mātou. Tika ana tērā, mā te hiku pēr te upoko e ara i ne. He oi anō, kua kōrero ke koe, i ke koe, ko tētahi o ngā take nui o te hiko o te ika, ko te rori matua ki Mangamuka kamutu ko Brenduans hoki. Engari, kōrero atu mātou kia Katie Murray ina nahira, ko tāna ko ngā rori o ngā wākainga hoki, he raru nui, pēnei ki Matawaia, ki roto o mitimiti, o motuti, o era, o whangapē. Kei te māharahara koe, ki taua kōrero me te mōhio hoki, he tika pēr wana kōrero, ne? Tika katoana wana kōrero. Kei konei anō ko ngā huarahi matua e noho ana i raro i te korowai o waku ko tahi. Engari, e noho ana i raro i te korowai o te kaunihira o te hiku o te ika e 2,500 kiromita ngā rori. Wera atu o ngā rori e haere atu nei ki ngā wāhi papakainga o konei, haere mai te kino me te mōrikarika o te āhuaranga o Wawarori i tēnei wānei, e kore e nawhi mai te Pūtea e noho ana i roto i te tahua mō ngā rori. Hei haka tika haere i wene no reira ko taku wawata nui i roto i tēnei tahua Pūtea, he Pūtea nō ka homai e te kāwanatanga, kia puta e tātou i tēnei pauritanga, me aroha nui ana ki ngā whānau, ki woku anō krani, ka mōrearea marika, te whiwhiu haere i runga i ngā rori. Kore tae te pēhia ki te hiehia haere ki te hoipera, ki ngā tōhoko maha, ki te taone wera āhuaranga katoa me patuku i te rori, engari me kaua te rori patu i a koe, e pērā ana te āhuaranga i tēnei wā. Tēnā koe i ena kōrero. Kahi hei whakakapi ake i tuatui ngā take rori, ngā take infrastructure nei. Heha etahi o ngā tino take hihi ana koe kia puta i te tahua Pūtea e whakatika i tō rohe.
Ko wera atu o ngā moe a e noho ana ki roto ki tēnā moka ne, ko te homa i te pūtea ki a mātou kei te rohe, waiho mā mātou anō mātou e hakahaere ko kōrero ahau ki ngā pirihimana i konei ko kaha patua e te arero kino o te kāwanatanga ko kōrero ahau ki ngā nāhi, ki ngā tākuta, e mea ana, ka tae e mātou ngā mahi te mahi, engari me homa i te pūtea kātahi, me waiho anō hoki, me noho tonu te hakapono ki roto i ngā tangata e noho ana ki kone ki tua whenua, ana ka tae mā te katonga moe a te aka tutuki, me he mea ka homa i te pūtea, me te mana hakahaere i a mātou anō. Te kaika o te hiko o te ika moko te panea, e mihi atu ana kia koe mou i whai wā kia mātou i tēnei wā, hei aini hoki atu anō ai kia koe kia kōrero ngātahi, tēnā koe. Hakawhitai, tēnā koe. E te iwi, kua tai te wā kia rere arorangi atu rā tātou ki rotorua a e tatari mai ana ko moko. Ai, tēnā koe whati kei takutaha i tēnei wā ko te toihau o te puia e kōrero ana mō ngā manako a te rāngai tāpoi mō te tahua pūtea a te kāwana i tēnei tau. Tim Kosa, morena. Morena. Chief, first mātai to you this morning. How are you feeling with the budget looming today? Oh, I think everyone's looking forward to the budget. I think, you know, it'd be great if the government really endorsed, you know, an increase in funding for the tourism industry. And certainly if they weren't doing that, an increase in support around the industry more generally, looking at opening up new markets like India, which is a growing market for everyone and a key market for the future, and making sure we've got the right infrastructure base to support the industry as it continues to grow post-COVID. And what do you think the key areas of focus are? Well, I think the key areas of focus have to be continued funding support for Tourism New Zealand. Tourism New Zealand needs to maintain its share of voice in the international market, not only in peak season but in the shoulder seasons where we've got growth opportunities. So that's really critical that we don't lose that share of voice. We've only got a small share of voice anyway, so we don't want to lose what we've got. And we also want to make sure that that we're just continuing to see our industry flourish and that those air services and everything are coming into New Zealand and that we've got landed seats here. So helps grow the destination. And so should this government invest in tourism? Absolutely. Tourism is one of the growth industries again at the moment. In a space where a lot of other industries are quite flat right now, tourism's the one that's growing. So there's a real imperative for them to invest. If they don't invest now, I think they've missed an opportunity that's quite unique. And how is the tourism doing post-COVID? Oh, tourism's doing really well post-COVID for most of us. I think we've all had a pretty good season and we're starting to feel a lot more confident about where our future lies. From our organisation's point of view, we've done really well, but we've remodelled a lot of things. But key for us is we run a big educational part of our business with the training of the carvers and the weavers under the New Zealand Māori Arts and Crafts Institute, and we certainly want to see the government support that kaupapa more than they've indicated so far. And why should the government spend more money on tourism? Because it brings foreign exchange into our country. It's a proven foreign exchange earner. It's a winner. And when it wins, when those visitors arrive, the money's spreading right around the country. It's regionally dispersed and it's great for regional economic development. And does that mean the volume is the same as pre-COVID as well, going back to the same question? No, not really. I think the volumes generally across the industry are a bit lower, to be honest. Certainly our business model's predicated on that now. We're not after the same volumes that we used to go after. We're more into driving quality experiences and making sure our visitors have a deeper, richer, authentic experience when they're here. And we find those visitors tends to be the ones that leave, you know, the most sort of economic return behind. And in terms of those challenges you spoke about, could the government help tourism prevent those challenges post-COVID? Yeah, the government can always influence those things and lead those things. I think we should be not trying to be a volume destination. We should always be a quality destination. That's our skill. That's our place, and I think we can do that really, really well. That'll be different for all different businesses, but you know, for us, we've made some decisions. We saw an opportunity, we took it, and so far so good. What would your last message be to this government? I think they've got to support tourism. Tourism is one of the sectors that's going to give them an economic return. They're going to improve their tax take as a result of it. And in a world where a lot of other industries are just flat right now, this is one that's growing and it's coming back fast and probably stronger and better than it's ever been before. Tēnā koe Tim i te rangatira o ngā kōrero. E whati ko Tim Kosa tērā e kōrero ana mō ngā manako a te rāngai tāpoi mō te tahua pūtea a te kāwanatanga kāputa i te rangine e hoki ana te rākau kōrero ki a koe.
Tēnā koe moko me e rā whakamārama e te whānau, tēnā mautonu mai, e hareke nei ko tēnei pāhotanga mataora, e kawe ake ana, e Te Ao Māori News, e Aukaha, e Tahu News. And as we can see now, people are gathering. I'm thinking this is in Tamaki Makaurau, where we know that at 11 a.m, Aotea Square, Tamaki Makaurau, at 11 a.m, we'll see the big hīkoi and the big gathering of whānau who will be attending Te Tautoko the Kaupapa. As we can see here, we have more pictures of whānau, tamariki. They look like they're kohanga reo kids as well. And from Murihiku, this is down in Invercargill, where our reporter Shakayla was speaking to whānau earlier, who were raising some concerns around some of the issues that they think are important as we look to 2 o'clock for the announcement of the budget. As we said yesterday, it was census and some pretty high numbers coming back from Te Waipounamu there, just in Canterbury alone. The rate for Māori, the population rate for Māori has climbed by 19%. Again, hei tō aitia au e rā kōrero, tōna tikanga, koe nei ra raunga, ka haere atu ki te whaka tutuki pēr i ngā hiahia o ngā kāwanatanga me ngā kaunihera. Tai hoa ke ka ki te ngā huanga pūtea, ngā heringi ka taka ki te Ao Māori. Heoi anō, ko tai te wā kia hoki atu rā tātou ki te whare pare mata e whanga mai ana ko Kere Ama Right. Ai rai, hoa kei konei kei tōku taha ko tākuta Ferris māngai mo te Pāti Māori e te tuakana e mihi ana ki a koe tuatahi e huri ana te motu kei te porotū tō tauiwi Māori. He aha ki o whakaaro te hiranga o te rā ahuatanga? Wā, ko te mea nui, kei te pupu ake, kei te whakatinana anō hoki i ngā hiahia me te rau wawata o te iwi Māori. Kaua mō tātou anō, engari mō tātou tamariki mokopuna. Kei te kite atu i roto i te ata i te timatanga o tēnei rā, kei te tūtū mai tēnā hapori. Me te ki atu, ko nawhe te nawhe. Ko nui e nei mahi a tēnei kāwanatanga. Me te mohio iho, e nei turakitanga o te kāwanatanga nei ka pākino ki ngā whakatipuranga. Kaua ki a tātou anake o tēnei rā. Ko koe te māngai mō te taitonga, he hanga kōrero o ngā iwi o te taitonga o ngā mahi a te kāwanatanga nei? Hei te pērā tonu ki o tātou whanaunga putano i te motu. Kua hōhā ki ngā mahi whakaparahako a te kāwana nei, te whakatahai o tātou tika tangata whenua nei. Kei te pērā anō, kei te riri, kei te tipu te era āhuatanga i roto i a rātou mō ngā mahi turaki ngā tikanga o te tiriti o Waitangi. Ka mutu o tātou whanaunga putano i te motu, tangata tiriti mai, ngā Pākehā i roto i tēnā rohe kei te tū mai me te tautoko i tērā kōrero. Me te mea no kei te tipu mai te māramatanga i roto i te iwi Pākehā, i roto i a tangata tiriti tauiwi mā. He wahanga tō rātou, he wahanga tō tāua i roto i te tiriti o Waitangi. Hei reira noho hānea nea e ngā taha e rua. No reira kei te whaia tērā ara, kei te rongo atu, kei te kite atu. Kei te ki te pirimia he takahi ture, he illegal, te tuku i ngā i te iwi ki te strike i tēnei rā. Kei te tika tāna? Hei aha. E he kēnei ngā hunga ka whakaropu hia o rātou tāngata kia strike i roto i etahi āhuatanga. Tāku e whakaaro iho nei, te iwi o Aotearoa, kāre no kia āta whakaaro te tūporo tehi strike nei o te iwi Māori. Me te wahanga ki te iwi Māori i roto i te ohanga o te motu, kāre no tērā kaupapa kia āta whera hia, kia āta wero hia e te iwi Māori, engari haere ake nei he kōrero mā tātou. Kāre kore ka mataku te kāwanatanga ki tērā āhuatanga, ki te tipu mai te māramatanga, me tā tātou whakamahi i tō tātou wāhi roto i te ohanga o te motu. Nō reira, tāria te wā ka kite. Ko te kaupapa tuarua pēr i tēnei rā, ko te tahua pūtea te kāwanatanga. Ko tahipiri o na tāra te rahi o te pūtea i whakataha hia atu e reipa i te rātou mo te iwi Māori. Kia whakaaro ka kāta tātu ki tērā i tēnei tau? Kao. Ka kaha te kāwanatanga te ki atu, te peitei, te pikitia pai, engari kia tirohia, kia rukuhia horunutia nei, ngā mahi ka kite i te turakitanga o tēnā mea, o tēnā mea. Nō reira, ina kia āta whakaaro tātou, kaua whakarongo ki te kōrero noiho, nā runga noi tērā kōrero a ngā mātua, kei runga te kōrero, kei roro te rahurahu.
No reira tāria te wā ka kite i ngā tikanga i roto i te tāhua. Me he mea ko koe te kāwanatanga, he hanga wāhi e tika ana he whakapaunga pūtea mā te kāwanatanga mo te iwi Māori? Well, me tahuri ki te taha ki ngā whānau. Ki te whakapiki i te ora, te whakarauora i ngā whānau. Ngā whānau e noho taumahane i roto i enei wā, kāinga kore, e ratu āhuatanga katoa. Me mutu te takahi i te tangata, me mutu te tango e ngā pūtea tautoko i te whānau e ngā hapori, me whai whakaro nui ki te tangata. Toru te kaumā whāmiriona tāra te rahi o te pūtea i tuku ki te mata teni tōna kotahi rau maaha nei ki a whānau ora. Ka pērā anō i tēnei tau, kei te mohi koe? Well, taiho ka ki te hoa engari kei te mohi o tātou he wā mōrearea tēnei mō tātou. A hako ngā pūtea i whakawhiwhia i tērā tau, hei tēnei tau ka ki te atu. No reira, ko te tikanga ia, me tūtonu tātou, me haere tonu tātou i roto i a tātou mahi, kaua wehi ki ngā matapāe o te kāwanatanga, ki te pēra, haere ake nei he poro te hia anō kei te haere. Koera ngā kōrero a tākuta Ferris te iwi, koea tētahi o ngā māngai o te Pāti Māori, hei te kotahi karaka ka tae mai te hīkoi ki konei ki te aroaro o te whare pāremata me te aha kei te taku mōhio kei te whakarite te Pāti Māori, ki te karanga i a rātou ki konei i tēnei ahi, e whati. Tēnā koe ke reama me e rā whakamārama e te whānau kia ūtonu mai ki tēnei pāpahotanga mataora e kawa kia nei runga i ngā pai pōhopori katoa o Whakaata Māori, o Māori Plus, ka mutu o Aukaha o Tahu News hoki. I naenei e tae ana tātou ki te kite i etahi o ngā pikitia e tai mai ana mai ngā moka katoa o Aotearoa. Ko te iwi Māori tērā, ko ngā tangata tiriti e rā, ko tai atu ki te pupuri i o rātou haki, ki te kōrero i o rātou kōrero, ki te whakaputa i o rātou nawe. Ngā maharaharatanga ki tā rātou whakapono e ki te ake ana ki roto o Aotearoa i tēnei wā tonu i raro i ngā whakahaere o tēnei kāwanatanga haumi o te Pāti Ngāhinara o ACT o Aotearoa tuatahi. I naenei, koe nei ngā pikitia e ki te ake ana ki roto o tauranga moana i nā te huhua o ngā tāngata o taua takiwā e tai atu ana ki te hīkoi ngātahi, ki te parere ngātahi, ki te waiata ngātahi, te whakaputa i o rātou nawe. Ko e nei pikitia, e haere mai ana mai i murihiku. Te wā tuatahi tēnei, mō mātou ki te tuku, ki te whakawhiti arorangi atu ki tēnei moka o te waipaunamu, i raro i te mana whakahaere o Tahu News, me tō rātou kaikawe kōrero, kairipuata, ko Shakaila Alapaki Andrews e te whānau, he nui ngā kaupapa e haere ake ana. Kua tai mai te rongo, mai a mātou kairipuata, kua tai atu rātou ki te Lockup, nā ka timata wa rātou mahi ketu, wa rātou mahi āta mātai i ngā nama, i ngā whika mo ngā pūtea ka takai hoki Aotearoa whānui. Te hanga nei, kua rite tātou ki te whakawhiti atu ki murihiku, e whanga mai ana ko tō mātou karere, te kaikawe pūrongo o Tahu News, Shakaila Andrews Alapaki. Alrighty, te morena tātou anō, kai konei hoki mātou ki te whare kaunihera ārohe o Waihopa i tēnei wā. And I've been joined by a wonderful hāpore, a wonderful whānau. And I've just got to ask, how come you guys have come all the way down to the council office today to support this hīkoi? So we're from the Māori Women's Welfare League, we're Arahi, and we want to show our protest by joining the bigger protest. Yeah. And it's also budget day today. What kind of hopes do you have for this new budget for this year? I have lots of aspirations and hopes, but I don't know that they'll be fulfilled this time round. Yes, might be disappointing for us as Māori. And what about for the Māori Women's Welfare League? What aspirations that you have for the Orogoku? Well, we're really disappointed in the 7AA that's going through at the moment. Our national body's standing behind it, and so do we as Arahi. And what do you want to get out of today? What message do you want to share to the world today? We just want to show solidarity. It's not good enough. We stand with our mokopuna and we stand together. Ara ka timata te hīkoi hei a koa nei, kei te karanga a Whai River Hura ki te hāpuri, kia whakakotahi, ka tahi ka hīkoi tātou ki Whatna Place. Nā reira, utonu mai rā, ka hoki te rākau kōrero ki a koe e whati.
Shakela, tēnā koe I era whakamārama. Me te mihi hoki ki ngā whānau, kua taitai atu ki era porotu ki roto o Waihopai, ki te rohe o Murihiku me te mōhio. E kōpeke ana, e tino makariri ana I reira. He oi anō e te whānau utonu mai mo ngā kawenga pūrongo o te wā. Me ngā kōrero e whakaputa ana e mātou ki konei atu I te whare o whakaata Māori o Te Ao Māori News. Kawe haere tawhiti e te whānau, just to give us a recap of today's coverage, we have rolling coverage, as you can see. We are rolling our live coverage throughout the day on all our social platforms, Facebook, on YouTube and on Instagram. We're also going live from our partners out in the regions, Aukaha, Raiwa ko Tahu News, nō reira utonu mai, hei te kaumārua karaka, ka timata ngā mahi arotake o tō mātou pai kōrero e whanga mai ana. Pea to Melbourne will be leading the next part of our coverage, which is scheduled to start at 12 p.m. And she will be joined with a panel of kai kōrero. Our first kai kōrero is Julian Wilcox, legendary broadcaster, among other things. Tuarua, Lara Greaves, political commentator, political lecturer, I understand, who will be able to give us her reckons, as well as former MP, former National Party MP, Tau Henare. So kaua haere tawhiti, we have a lot of information and a lot of kōrero coming out on our live broadcasts this afternoon. Ina nei, the Parliament's where it's all happening, ne te whānau, so nō reira me hoki atu rā tātou, ki tō mātou tangata kia kere marae. Ai, whati kai te tomo atu te nuinga o ngā tangata ki roto I te whare ki reira whakarongo ai ki ngā kōrero mo te tahua pūtea I te tuahine. He hao o manako ka puta I tēnei tahua mo te iwi Māori? Well, kare he tino manako kei roto I au. Nā te mea kei te mōhio ai, ko puta ngā kōrero I te minita mo ngā taki pūtea, kare he pūtea mo ngai tāua te iwi Māori. E o horere ana koe I tērā kōrero? Ka reo e ohorere, engari kei te paurero atua au, nā te mea kei te mōhio whānui mātou, I raro I te kāwanatanga a reipa, I haere tōtika etahi pūtea ki ngā iwi Māori, kāre ki te taua ahuatanga I te rānei. Take wā o te kotahi piriona tārai tukua ki te iwi Māori I te rātau. Ko koe kei te ikaroa rāwhiti, kei te tai rāwhiti I hau kerekere hia e Cyclone Gabriel. He hanga wāhi e tika ana he whakapaunga pūtea ki tō rohe? O kei te awangawanga nei, awau, nā te mea I nanahi rā I waia mai tētahi o ngā kaimahi I runga I ngā rori, me tana whakaro akuni pia ka katia ngā moni a ngā pūtea mo ngā mahi I runga I ngā rori puta noa I te tai rāwhiti. Nā reira kei te ata tirohi awau I taua āhuatanga. Nā te mea mena kāre he rori, kāre e taia mātou o te tai rāwhiti, te puta atu ki Aotearoa whānui, o tira kāre ngā hua o te tai rāwhiti, e taia ki te puta atu ki Aotearoa, o tira te ao whānui. Nā reira, kei whia te aroha mo ngā tāngata o roto o te tai rāwhiti. Kei te kia David Seymour, me Nicola Willisina nahi nei, kāre he pūtea mō te iwi Māori I te mea no Aotearoa katoa tātou. He hau whakaro ki rako? Ai, no Aotearoa katoa mātou, engari kei te mōhio mātou, ko mātou te tangata whenua. And kei te kōrero rātou mō ngā raru e pāna I runga I a mātou, I ngā wā katoa. E kei te mōhio mātou, mā te Māori e aki, mā te Māori, ngā raru Māori e whakatika. Hei te ahi nei, ka whakaeke mai te iwi Māori whānui ki runga o Paremata. Hei a popo, ka hoi anō ngā me ki ngā kai kōrero mo ngā iwi whānui o Aotearoa ki roto o Kahungunu. He hata rātou kōrero, whakarongo mai kia mātou. Mātou te tangata whenua, mātou e mōhio ana ki te tiaki a mātou, o tira ia Aotearoa whānui. I te tuhine Kushley e mihi ana ki a koe I o kōrero mea koutou mahi, tēnā koe. Ka whakahoki a te rākau ki a koe e whati. Tēnā koe kere ama, me era kōrero, me era whakamārama. I puta I a te minita take pūtea te kōrero inanahi, I pātaihia ia, pena he pūtea Māori ka taka I tēnei rā. Ko tāna, e kao, we are all New Zealanders. Nō reira, kia tahuri atu tātou ki tētahi uiui, te uiui ki te minita take pūtea a Nicola Willis. What can Kiwis expect in tonight's budget? They can expect to see cost of living relief. They can expect to see a responsible government taking care to drive value out of every taxpayer dollar.
They can expect to see significant investments in our health system, our education system and our police and the people who are restoring law and order in our communities. And they can expect to see a plan for getting the government books back in order. What about all of your $3.5 billion operating allowance? Where are you expecting to land on that and what's the big picture? Well, that's inside the document we're releasing tomorrow, and we're very happy that we've landed in a place that is responsible, that will ensure we can both make the investments in the services New Zealanders depend on, also critically put the books back in order so that this is a stable economy with strong foundations. What about our disabled New Zealanders? You know, we're focusing in our Parliament today, they've seen a lot of restrictions on funding. How much is going to be in that budget? Well, we view our services for disabled people as critically important, and they can expect to see in tomorrow's budget a significant funding uplift for disability services. And what about in education as well? You know, we've seen programs that have been rolled back, which operate during school times. It's Ministry of Education's responsibility. So will the Ministry of Education get significant funding increase for disabled children? Our focus is not on ministries and agencies, our focus is on the front line. And for us that means schools, early childhood centres, tertiary providers, and they can expect to see a funding uplift. Well, you'll wait for tomorrow's budget. As I've said, our focus is on frontline services. With 240 savings initiatives, how much is this budget going to hurt New Zealanders? I think New Zealanders will do well out of our budget, because what they will have for the first time in many years is a responsible government looking after taxpayer dollars carefully. That takes pressure off inflation and interest rates, which have been two of the drivers of our cost of living crisis. New Zealanders will be helped with tax relief, and they'll be helped with clever, smart investments in the frontline services they depend on. Is it delivered $1 billion for Māori? Will there be targeted funding for Māori in the budget? I don't agree with that approach of separating funding into groups of Māori versus non-Māori. That's not actually how New Zealand communities work. We're all in it together. When you go to school, when you go to the hospital, you turn up as a New Zealander, and that's how our budget's going to turn up too. Can you ensure that some of the worst statistics will be lifted through the budget appropriations that you're delivering tomorrow for Māori? I think we're really focused on the things that matter to many Māori. Lifting educational achievement, ensuring that people wait for less time for hospital appointments, ensuring that we get better immunisation for our kids, better attendance, better housing outcomes. I know that those are all issues that matter deeply to Māori New Zealanders, and our budget is focused on those goals. Found that transcripts. Across defence and foreign affairs in this budget, you will see an increase in the overall spend in those areas, both from a capital spending perspective. There will be an uplift in capital investment, but also an uplift in operational spending. That's right. So what I've expressed there is that when you combine defence and foreign affairs and you look across those two things, you can see an increase in operational funding. That is correct. And you can see an increase in new capital investments. That is also correct. Where will the uplift in capital be? You saw in the defence announcement that we made a few weeks ago specific new capital investments which we have committed to, and those will also be contained in the budget. But it won't be as big as last year. It'll be a smaller amount. Well, the nature of capital funding is that one big project is funded, then it comes to an end. We have made new capital projects on top of those that are there, and we've indicated that in the future we intend to make more capital investments. Are you proud of this budget? I am. It represents a team effort. We've had 20 ministers around our cabinet table. They've all been absolutely on board the mission. Every minister has gone through their portfolio and asked themselves, what would a New Zealander want to see with my budget? And they have all found areas to reprioritise so that we can put money where it really counts on the front line. That's not the work of one person, that's the work of a great team that's got New Zealanders at the forefront of their minds. That's the Minister of Finance, Nicola Willis, who no doubt will be feeling all sorts of excitement today as the lockup is underway and people are in there crunching the numbers. Nō reira, taihua e rā kōrero. Heoi anō e te whānau, kua tai te wā kia hoki atu rā tātou ki te wai pounamu, ki murihiku, kei reira e whangamai ana a Shakela.
Kai konei mātai ki te wāhi o Botna Place, ka tahi anō te hīkoi ka tai ki tēnei wāhi, a ko tai mai tētahi o aku mātua no te kura, Papahori, tēnā koe. Tēnā koe, tēnā. Nā reira, how te take ko tai mai koe ki te hīkoi tēnei ata? Tino kaha te hihi te hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E kaupapa tino nui tēnei mō mātai ngai o Māori. Mō a mātai tamariki hoki, kore te take ko tai mai ai. Wai, koinei hoki te rā tāhua, Budget Day, ki roto o Aotearoa. How o hia mō tērā taha, te taha tāhua? Kia kore rātou e wareware i a mātai ngai Māori, me te tautoko i a mātai, me o mātai kaupapa katoa. Kia whakaaro, ko wareware tēnei kāwanatanga i a mātou a ngai Māori? Ai, ko wareware rātou i a mātai. How o hia mō te taha kura nei? Nā te mehe kai ako koe, how o hia mō te taha kura? Kia tūtoru mātai hei kura Māori. Kia tūtoru mātai hei kura Māori. Ka whai. Auwe, kei te wai haere taku wai. Me te aha hoki, ka oti tēnei hīkoi hei a koe nei, how ngā hua mō tēnei hīkoi? Wow. Kia ki te mena e toko tonu ana te kāwanatanga i ngā kura Māori, kia haere tonu mātai hei kura. O ka tahuri atu mātai ki tēnei taha, kei te puta te wero i tēnei wā ki te kāwanatanga. Anei te hāpori o Mirihiku e wero nei, e haka nei, e tohe nei. Koia rā tā mātou karere atu I Murihiku I te Waipounamu. I nāi e te whānau me whakawhiti atu rā tātou ki te hīkoi kei te tai rāwhiti ki roto tūranga nui ākiwa I tēnei wā. Reason why I'm here is because I believe that Aotearoa is a Māori nation. It's a Māori nation based on the fact that we've been 48 generations occupying here. So when you put that up in the space and then you see that the treaty in and of itself is at very best 8 generations old, then you know that we entered into a sacred agreement that was from a basis of our understanding what this land meant to us. And we acknowledge that all of our tipuna have worked far too hard in the 8 generations since the signing of the tiriti, down to mai tamariki mokopuna. 8 generations have worked far too hard to see it go down the toilet so quickly with this coalition government. I am a Māori ward councillor, so the new bill before Parliament to get rid of Māori wards throughout all local councils throughout the motu, it's a real overreach of their powers where central government is overpowering the kōrero and the reo of the people. Each rohenga should have the mana to make that decision. And here in Tūranganui-a-Kiwa, definitely 52% population Māori, representation for Māori on the local council is extremely important. Why the treaty is difficult to understand is because our education system for 182 years has not made it a matter that our children clearly understand and learn as part of civics education inside the New Zealand education system. If you've been lucky to be in kura Māori, you'll be taught that. If you've been lucky to be in mainstream education, where Māori teachers can bring that alternate view, because there are 2 parts to New Zealand. There's the Māori part, and then there's the treaty partner part. Te hīkaka, kei te whiti mai a tamanui te rā. It was supposed to be a rainy, cold day here in Tūranganui-a-Kiwa, but actually it's turned out to be a beautiful day, and that really, ngā hihi o tamanui te rā, ko kitea tērā I roto I tēnei hīkoi, across from our tamariki mokopuna, right up to our kuia kaumātua, our waiata, and everything that's happened. Ka tika, ko te uranga mai o te rā. We can see the sun rising, and we look forward to all the other activities that will be happening across the motu over the day.
Some beautiful pictures coming there from Tūranga Nui a Kiwa Gisborne. Koe rā ko ngā reo kōrero o ngā kōkao, ngā wahine toa o te Tairāwhiti, Rhonda Tibble ko Aubrey Ria, kai kaunihira mō te kaunihira o Tūranga Nui a Kiwa. Kaua e haere tawhiti te whānau, haere tonu ana ngā kaupapa whakapāhoi tēnei rā. Now I understand hundreds are starting to gather down in Auckland CBD as they prepare for the Hīkoi, which is led by Dave Letele, which is scheduled to happen at 11 a.m. Engari, mua tui i te rā kia whakawhiti atu rā tātou ki te pokapū o Tāmaki, e tatari mai ana, tō mātou kairipoata a Mare Haimona Riki. Tēnā koe e hoa o tira, tēnā koutou e te motu kei konea hau ki te pokapū o Tāmaki. I'm here in central Auckland. You may be familiar with where we're here. We're at Aotea Square. Now, I would say at least about 1,500, maybe even 2,000 people here right now, and we anticipate a lot more coming for the Hīkoi at around midday. And here to talk to us more about this kaupapa and why we're here today is our Brown Butterbean, a very instrumental person in Auckland, especially South Auckland communities. Tēnei te mihi ki a koe. He uri Māori, he uri no Hāmoa anō hoki, no reira manuia le vaioso o le ngangana Samoa. Happy Samoan Language Week to you e hoa. Speaking of happy, not a lot of happy people here today. What brings you here, e hoa? So, yeah, I think you were meant to say there's a lot of happy people here today. It's amazing, bro. We're here to stand up, you know, and to stand united. The more times we can do this, the better. You know, our people have to come together and believe in ourselves. We have to believe that we matter, that our opinion matters, and that our vote matters. You know, and it's powerful to see, man. I'm so happy. Koia. Now, in terms of the budget announcement today, I assume a lot of your mahi comes under social services. What are you hoping to see in terms of social services today in the budget? Oh, look, I'm not hopeful at all for anything for us and for any services, community-based organisations like us to come out of this budget. This government keep talking about we're going to take the money out of the bureaucracy in Wellington and give it to the community. What a load of rubbish that is. All they're doing is taking money off the community to give to the rich. It's an absolute disgrace what they're doing. And, you know, so many groups are having to shut down already because they just had all the funding taken off them. Just imagine the cost. And in 2 years' time, when they calculate the cost of what if we all stop? What if Marae stop all their social services? What if community groups like BBM stop and just say, we've had enough, we can no longer continue, we can no longer fund this ourselves? Imagine the cost then on society, on this country. And what fuels your passion personally for social services and for helping people, especially here in Tāmaki and in the south as well? Look, what fuels me is my people, our people. You know, when you go into a home, they've got no food. You know, you open up their fridge, they got a half a dog roll and a packet of chuck steak. You open up their cupboards, they got a bottle of cooking oil and wheat bix for 5 children. You know, and they get told by Wins to come make an appointment. You know, what drives me is our people. You know, for our people to thrive, and you know, we're never going to thrive under this government. So we have to come together and make sure that you know, come next election, that we make our vote count. We must vote. You know, otherwise we end up with clowns like this. That's what's happening. And in terms of ngā whakaritinga for today, if anyone's watching at home and they want to come join at Aotea Square, what is happening today? 11 o'clock, is it speeches and then a Hīkoi down Queen Street? Yep, so 11 o'clock we have a waiata, 11 o'clock we have a karakia with Taiaha Hawks coming down here, so he's going to open us up with a mihi and also a karakia. We have some speeches, performance, got, you know, kohanga reos here, we've got kapahaka groups, and then at 12 o'clock we're going to have a peaceful Hīkoi down Queen Street. So if you're in the area, come down, it's going to be amazing. As I mentioned earlier, you are Māori and Samoan. How proud are you to be Māori and Samoan, especially it being Samoan Language Week? I'm proud. You know, it's hard being half-caste, bro. It's hard not speaking Te Reo. It's hard not being able to speak Samoan. But, you know, I always go back to what Rawhiti said. You know, he said, you might not know your maunga, but your maunga knows you. You might not know your awa, but your awa knows you. You know, you might not know your people, but your people know you. And that just gave me the confidence to stand, you know, and just be here, you know, and lead. Yeah, so I'm really, what it feels like to be Māori is it feels good. That's what it feels like. Mauri ora, tēnā koe o hoa. Thank you, brother. Tēnā koe, ngā mihi. That's all from us e hoa here at Aotea Square. We may see you in a bit for the Hīkoi at midday. Tēnā koe.
Tēnā koe Mare, ko Mare Haimona Riki tērā, me Dave Latele, te kaiwhakahaere o te porotū kātū, ki te pokapū o te taone o Tāmaki Makaurau. Ka timata tērā Hīkoi, hei te kaumātahi karaka i tēnei ata. Heoi anō, kua tai te wā, kia whiua te rākau kōrero, kia hoki atu anō ai tātou ki roto o Waikato Tainui kei reira a Maioha, pānapa e whangamai ana, me te kaumātua tautohi tōnei ko tō mroa. Mauri aro anō e te iwi, kei konei ahau, kei mua i tōku pā no te whare wānanga o Waikato, ara koe atu ki konei ki tōku taha, ko tētehi o ngā tino pau arahi o tētehi whare wānanga, koe atu, ko koro tame roa, e ko tēnā koe. Tēnā koe ko. Whakamohio mai ki te iwi nei, mai i kirikiri roa marae, ka tai mai pātai ki konei, te nuinga o ngā tāngata ka tai mai kei roto o te whare wānanga. He hao koutou whakariti ngā mai ki konei ki te pā? He mea ohorere. Nō nanahi nō nei, ka rongo ai ahau tēnā pea ka rimarau pea te hunga hīkoi mai kirikiri roa marae, ki tēnei marae te kohinga mārama marae, urunga o te whare wānanga o Waikato. Tā wera, apai, ngā wari noiho, hei, ka hia mano i tā mai. Me te whakaaro pāi kare, take nui whakaharahara tēnei taka. Ko te iwi, kei te mahi i ngā mahi, e tikāna hei mahi, māna, mōna. Nō rere kei te nui te mihi. Kārawe, kārawe. Whai muri i te whakatau ka tū koe, e pānaki o kōrero, aki o kōrero, mana motu hake me ki. Hea tēti o ngā hua e potana e pānaki tō kōrero. Taku rongo i etehi o ngā kai kōrero. Tēnā pia tētehi i te kōrero mo te kāhui raraunga. Ka hautoru pia o te katoa Aotearoa New Zealand, he toto Māori. Paikare. Me pērā, me mārama, tauahunga ki tana whakapapa Māori. Ki tōna pēpeha. Ki ngā kōrero e tikāna, hei kaue māna, ki tā te toto Māori e whakapāi ai. Tuarua, tētehi o ngā kōrero, a te hukarangatai. Mo te whakakaha i a tātou, te Ao Māori. Te mahi i ngā mahi mō te Ao Māori. Mārama ana ki au, kei te tahua a kua nei. Kāre nui te painga mōku mo te Ao Māori. Kaore nui te painga mō te Ao Māori mō roto o te ao o Aotearoa. Nō reira, kei o tātou ringa, te kaha, kei o tātou hinengau, te kaha, kei o tātou wairua, te pūkaha. Whakāhua ai tātou te Ao Māori ki mua. Nō reira, hako kāreu e tāi ki te hui whakakotahi a pōpō, no roto taku mā wiwi me noho au ki te kāinga. Engari, ko taku whānau mo te haere, ko aku hapū mo te haere, ko taku iwi, Waikato Tainui, Waikato Maniapoto, Tainui waka, kārima pea ngā pahi mo te haere. Ki taua āhua nāno, mai roto i ngā kōrero i nā konei, ko taua moe a, me whakatinana. Nō reira, kaua mo te hui a pōpō, te whakapahu, te whakawhiti whakaaro noiho, engari me whai huarahi. Tātou te Ao Māori, te whakaahu whakamua, i o tātou hiehia, mō ngā rangatira o Apōpō. Kārawe. I hoki ngā mahara i te wā i a ka tū koe
e pāna ki te whakamaumahara o rākau. Ka tū koe whai muri te kai kōrero no Te Rawhiti. Whakamohio mai ki te iwi nei, heha te take e haere aki i tēnā wā e pāna ki ōna kōrero, ki te haukainga o tira ki te kaupapa anō hoki i taua wā, i tērā wā. Tāku whakapai. Te āhua o tāna tū. Te rere o ana kupu. Kaori a ta rongona. Ngā kupu a te kaiwāwahi kōrero o te haukainga. Me tāna karanga ki te katoa i reira. Kia tui tātou i a tātou. Kia raranga tātou i a tātou. Kia haere kotahi tātou ko te kāwanatanga. Te tūnga mai o te kai kōrero mo te kāwanatanga. Ki tāku nei titiro, e ahua whakauhihi. Me te ia o ana kōrero, kaori a ta rongona ngā kōrero a tō mātou, tō tātou paipai. Ko ana kupu, ka pēnei te kāwanatanga, ka pēnei te kāwanatanga, ka pēnei te kāwanatanga, piki mai ki runga i te waka o te kāwanatanga. Awa pērā, ki tāku nei titiro kāre au i pai. Me taku whakapai, i reira tētehi wāhi, whai huarahi ai, te krauna me te iwi Māori, hiotiana, Waikato, Ngāti Raukawa, Ngāti Maniapoto, me ngā iwi katoa, o rātou tūpuna i taka i hinga ki reira. I reira tētehi wāhi pia, hei whakatika huarahi ki taua kotahitanga. Kaore te kai kōrero i pā ki aua whakaaro. Nō reira, ka reo i kōrero ki ai. Ka haere tika tunu aku kōrero ki te minita. Kia tama. Kia tama. Me tāku kupu ki aia i te mea, i moi, i te te o tātou. Te moko puna pei te hurinui, tana wahine. Nō reira i mea atu ai ki aia, kei tā mātou naonga. Ka whakatata mai tētehi kāga mea, hea tau i pērā ai. Kia atu ai hera tērā i te kupu whakaiti. He kupu whakapai, nāna, kōia, tā mātou hunaonga. He tata no te whanaungatanga, no reira me kōrero te whānau ki te whānau. Me pēwhia rā e ia, te whakatika i tēnei huarahi, o te haere kotahitanga. Te mei puta mai o i te hānu ere, i rātana, i waitangi, i roto i ngā hui ngā katoa, tainoa ki a pōpō, te hui ki o māhu. Ko taua kupu tonu rā. Tērā pia, ko kiingi tūheitia, te kiingi o te kotahitanga. E pāna ki tēnā te kiingi o te kotahitanga, hei a pōpō, hei te ata, ka tū anō hoki te hui āmotu ki Ngāti Kahungunu, ara ko te hui taumata tēnā. Ka haere koe ki reira? Tētāia. Mate kai koui nui taku mate. Nō reira ka mātaki take au ki runga i te upurangi, ki te arorangi. Ko taku whānau katoa kei te haere, ko taku hapū kei te haere, ko taku iwi kei te haere. Nō reira, ko rātau, ko au, ko rātau. Ara, hea te take ka haere rātau ki reira ki te kite, ki te rongo i ngā kōrero ka haere tonu? Tāku nei titiro tuatahi. He whakātu atu ki te Ao Māori tō tātou kotahitanga. Mā te haere ngātahi, hui ngātahi, whakawhiti kōrero ngātahi. Puta mai ai te huarahi
e tae ai e tātou te whai ngātai mo te oranga o te iwi te painga. Tūtai. Tuarua, kia kitea mai e te kāwanatanga. Tai atu ana ki ngā kaki whero. Ko tai ana te iwi Māori, ko tai ana te whakaroa te iwi Māori ki taua ko tahitanga, he haere i runga i te rangi Māori e. Te rongo mau. Engari. Mo tōna wā. Ka mārama mai ai. Kei te whakarongo rānei. Kei te pēhea rānei. Te kāwanatanga. Ki a tātou whakapae. Ki a tātou tohe. Me tohe tune. Kia ora e te iwi koia rā, ko mai o hapanapa I te kōrera tuia kia tāmoroa mō ngā neke hanga o te wā. Kaua e haere tawhiti e te iwi. Just to remind you all, this is our 3-day live coverage based around the budget. Yesterday we started with the census numbers and the statistics that came out pertaining to Māori. We saw the population growth. We saw the growth in the population of rangatahi as well. Today, obviously, is budget day, so we will have live coverage coming to you from all across Aotearoa, including Te Whare Paremata, where our reporters Kiriama Wright and Tumamau Harawira are today. As we can see here, we have pictures of people gathering what looks like pōneke, but I'm not too sure. But Māori, non-Māori, tangata tiriti, tangata moana, everyone is gathering on the streets of Aotearoa. They say that they've had enough. They don't agree with any of the policies, or tautahi, they don't agree with the policies currently put out by the current government. Organisers of the national-wide activation call government policies an attack on Māori. Heoi anō, kia mau tonu mai, kia ita tonu mai. I naine, kua tai te wā, kia hoki atu ki te whare miere, ki te whare paremata, kei te kōrero atu a Kiriama Wright ki Marama Davidson, te kaiarahi takirua o te Pāti Kākāriki. Hai rā, kei konei, kei tōku taha ko te kaiarahi takirua I te Pāti Kākāriki ko Marama Davidson I te tuahini tēnā koe. Tēnā koe, tēnā koutou. Tuatahi, e hia mano tāngata I takahi I te nukuroa o te whenua I te rānei ki te porotehi I tēnei kāwanatanga. Hea hao whakaro? Ko te mea nui, ko te kaupapa mō tērā takahi o te whenua me te kaupapa o te hīkoi. Marama te ki te Ao Māori, ngai Māori, te takahi o tēnei kāwanatanga ki te tiriti, ki te mana o ngā whānau Māori me ngā mokopuna tamariki, ka tai mātou o te Pāti Kākāriki ki moe te whare paremata, ki te tautoko, ki te whakarongo ki a rātou. Tērā pia ka he maha ngā tangata e patu I te whenua mō te tiriti mō ngā whānau Māori hoki. Christopher Luxon, Prime Minister, has labelled the strike illegal. Do you agree? The main thing here is people are feeling frustrated and angry with this government because it is the most anti-Māori and anti-tiriti government that we have seen in a lifetime. That is what is important. People are needing to express their anger, their frustration, not just Māori, tangata tiriti, tangata whenua, people of all backgrounds, because they know the treaty has been used as a divisive tool, whereas the treaty they know is actually about manaaki to people and papatuanuku. So that is what I am focused on, is hei aha te premia me ngā kōrero. It's not about what he says, it's what about the people are saying. Debbie Ngārua-Peka has said that the government is scaremongering by those comments. Do you agree? Yes, I do, because this is the very government that is using te tiriti as a tool of fear to divide people. Te tiriti is simply about working together and living on our beautiful whenua, our beautiful land together, caring for our mokopuna, making sure everyone has what they need. That is what the beauty of te tiriti is about. This government is intentionally using it to whip up racism and fear. The budget will be read this afternoon. Are you optimistic that there will be anything in this budget for Te iwi Māori? We've seen the signs that point to this budget being anti-Māori, this budget not believing in the injustice that Māori have faced. They did away with the Māori Health Authority, they did away with anti-smoking legislation, they are doing away with tiriti principles in legislation, including oranga tamariki. So I'm not hopeful. I know that our people should be hopeful for our movement, but not for this budget.
If you were in charge, what would be the key areas of investment for you? We can end poverty. We can make sure there is enough. We can make the choice to make sure that all our whānau, including whānau Māori, have a home, have enough income to look after their families. We can protect our awa and our rivers and put money back into jobs for nature, which I know Māori hapu and marae around the country are cherishing the mahi that, particularly for rangatahi, they've been able to use in their communities. We can make those choices. This government is making a choice instead to favour the wealthy elite and landlords over protecting people and our tai ao. Nicola Willis and David Seymour this morning have said that there will be no money specifically for Māori because we are all New Zealanders. Does that continue? Oh, it's a hugely... That's a racist statement because it denies the research and report after report after report over many decades that says, because Nicola Willis was particularly saying when people go to school, they're all the same. Unfortunately, the research has been clear when tamariki Māori go to school, they are not treated the same. The systemic racism and bias in our health, education, justice systems has been researched, and Nicola Willis is ignoring those injustices when she says that. The census yesterday, the Māori descent census data was released yesterday. 1 in 5 New Zealanders are Māori, 1 in 3 New Zealanders under 27 are Māori. What do you make of those stats? Oh, well, we always said we're going to breed our way back into the population. I think it also talks about whānau Māori. We are building whakapapa bridges with all sorts of other whānau. We've got whānau Māori from countries all around the world who we share our heritage with peoples and communities and races and countries from all around the world. It also shows, though, the census with our increasing Māori population also shows why tangata whenua leadership need to be at all the decision-making tables. We are an integral part of Aotearoa. We are tangata whenua. Our thoughts and our whakaaro, our visions for the well-being of our people and our place is a richness that this government should be embracing. E te tuhine e maramai mihi ana kia koe i nā kōrero. Ka whakahoki atu te rākau kia koe, e whati. Tēnā koe ke reama me era kohi ngā kōrero. Just to reiterate the quote that came out of Marama Davidson in response to the government saying that there won't be Māori-specific funding this year as racist. He wai anō e te whānau kia tahuri atu tātou, i nāi nei, kia hoki atu ki Murihiku kei reira e tatari mai ana a Shakayla. O kai konei ko ti tata o te hīkoi ki konei ki Murihiku i tēnei wā. Ara ko tai mai tētahi raukura, tētahi mokopuna, he kai ko anō hoki no te wharekura arawhenua. Kai taku tuakana e whaarabahura tēnā koe whakatai mai rā ki whakata Māori. Ngā mihi nui. O kai konei mātou ki te hīkoi, nau anō i whakarite. Kai te pehe te wairua i tēnei wā? He wairua pai, he wairua hari. E hikaka ana ngā tamariki me ngā mokopuna hoki. Koira te mea nui moku. I hia au te whakarite i tēnei hīkoi, kia whai wāhi ngā tamariki, o tī rā ngā kura kaupapa Māori me ngā kōhanga reo. Kua tai mai rātou i te rangi nei, kua tūtuki pai i te kaupapa. How te take e noho tēnei kaupapa tino tata ana ki tō manawa i tēnei wā? I te mea he pauakoa hau ki te wharekura arawhenua, he māma hoki. Hei tāpiri atu ki tērā, ko whina kupa, ko ia tētahi tino tauira ki au, nānei arahi tētahi o ngā hīkoi, kāre au I ki tērā āhuatanga ki Murihiku nei, nā reira I hiki au te mānuka, kia timata I ngā hīkoi ki konei. Me te nui o ngā hua kua pita mai. Ka pai, ai, tautoko ana, ko tai mai te tini me te manu ki konei. Me te mea hoki he kaiako, koinei te rātāhua, how o hia mai te kāwanatanga mō te taha kura nei? E hia ana ahau, kia tuku rātou I te mana motuhake ki te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, I te mea ko rātou, kei a rātou kia riro I a rātou te mana whakahaere I ngā kura kaupapa Māori kātika. Ki a koe anō, ko te ara o te kura kaupapa Māori, tētahi ara pai mō tātou katoa? Ai. Kāri tua atu I te kura kaupapa Māori. Mō ngā mokopuna Māori, kia mohi o rātou pāna ki te tuakiri, tō rātou tuakiri, me ngā kōrero o ngā mātua tūpuna. Pehe te reo Māori ki konei, kia koe kei te ora tonu, kei te heke? Kei te piki.
kei te piki I tēnei wā, rua rau ngā ākonga ki te wharekuro aro whenua, te kaumātahi ngā kohanga reo I tēnei rohe, nā reira kataia te ki, kei te ora tonu. Ka pai, ki a koe anō, he hīkoi ka ara mai hei ngā rangi e heke mai nei? Nā runga I te āhuatanga o te kāwanatanga kei te ki au ai. Kāri kore, ka tū anō tētahi hīkoi ki te whakakotahi I a tātou ngā tangata o te tiriti o Waitangi. Ka pai, e whakapono ana koe kei te manaaki I tā mātou kāwanatanga I a mātou ngai Māori? Kāo. Kāre au I te whakapono kei te pērā rātou. Ina I te pērā, kāre he take mō ngā hīkoi. Engari, nā te āhuatanga I tēnei wā, me te āhuatanga o te whenua, e tika ana kia pēnei. Ka pai, ka mutu ki tēnei pātai whakamutunga, how te hua nui o tēnei hīkoi mō? Ko te hua nui o tēnei ko ngā tamariki, ko ngā mokopuna, kia ki te rātou I tēnei āhuatanga. Ka pai, o tēnā koe ko te tauā I tēnei wā, kia kahara ki te kōkiri ki te arahi I tēnei hīkoi mā tātai. Tēnā koe. Tēnā koe. Nui. O tērā, ka whakakapi tātai I tēnei hīkoi hei ākua nei, mā te karakia, mā te himine anō hoki nā reira. Kia utonu mai rā, ka tahuri atu te rā kōrero ki a koe, e whati. E mihi ana e Shakaila me ngā kōrero, me ngā kaupapa e kawea ana e koe I tēnei ata. Heoi anō e te iwi, kua tai te wā, kia angātu te titiro, kia hoki anō tātou ki te whare pāremata a e whangamai ana, ko Kere Ama Right. Hai, kia ora e whati kei konei au kei ngā tepe o te whare pāremata I tēnei wānei. Me te aha ka haramai a Kere Ama ki konei ki te tūtaki atu ki ngā uri o te arawa. Kei konei ngā kaiako o tira ngā tamariki o te kura o te rangi haka I tēnei rā ko te mahi a te wairua. Kare rātou mōhio kātu tēnei porotū I tēnei rā. Engari kei konei aku tuahine tēnā korua. Tēnā koe. Whakamarama mai, why are the kids from te rangi haka here today? So we brought them down here on a haerenga to go to some of our wāhi down here, so te papa, tēnei wāhi anō hoki, and it just so happens that we chose this day to come down and everything's happening. What are your thoughts on the activations around the motu? Toitū Te Tiriti Hīkoi, I think that sums it up. How important is it to be, bringing the kids here so that they can experience this sort of kaupapa? Definitely, we want them to remember this for the rest of their lives, be a part of history, and let them know that these decisions are mokopuna decisions, that they are for them. Everything that Te Pāti Māori does is for our tamariki mokopuna, and it's important for them to know that and be amongst it. The other kaupapa that's happening today is the budget, which is being discussed at the moment. Are you hopeful that there'll be anything out of this budget for Māori education? I'm hopeful, but I'm not expecting anything. What about you? Ka pai, I think because of our passion to teach our tamariki, we don't really expect anything in return. However, it would be great to be considered. Are you concerned with the mahi that this government and their conduct at the moment? Very, very concerned. I think he waimari no mātou kei konei a Te Pāti Māori e whakakanohi ana I a tātou katoa. Mai. No, I suppose, expectations. I'm just going with it, see where we get to. Koenei ngā kaiako o te kura o rangi haka e te ui me ngā tamariki kei konei kei ngā arapiki o te whare pāremata. Hei te ahiahi nei rātou ka haere ki te whare pirihimana, ki reira whea koa I ngā koranga o reira. Engari ka whakahokia te rāku ki a koe e whati. Ka mutu pea, hei aini, kōpā katoa I te rā papa whenua I waho atu I te whare pāremata I te tōpūtanga mai o te hīkoi. Ka tatu atu ki te whare pāremata hei te takiwā o te kaumārua karaka, no reira kaore kore ka hoki atu rā tātou ki a Kere Ama hei taua wā. Heoi anō, e te iwi, titiro ki e nei pikitia atu I te pokapū o tāmaki makaurau I tēnei ata. E kapakapa mai ana ngā haki, e kite anau ngā haki tinoranga tiratanga. Me ngā haki o Paretinia hoki, no reira, e te whānau kia whakaronga ki rā tātou ki wetahi o ngā kauhau e puta mai ana. This is about mobilization. So, how we today just remember that our mokopuna are here. Kia ora. Kia ora. Just to elaborate on that, we don't want to give the opposition, those on the right, any ammunition. We don't want to fall into any stereotypes that they think. Where they can go on the news later on and say he's typical Bloody Mary. Remember the kaupapa. It is respectful. It is peaceful.
And as we walk down Bush Street, and if people say something to you, the best thing you can do is smile and say, hey, so we're just going to sit behind. We've got my brothers coming over here. We're going to do an item. We're going to do our speeches. Anyone who knows me knows I'm not one for bureaucracy, so there will not be many speeches. And then we're going to march down. Now, wait. Stop wait. Te Ao!
koutou. Tēnā koutou. I want to introduce you to our first speaker for today. This wahine is of Ngāti Paua, one of our local iwi here in Maipi-Clarke. She's been a strong advocate in pushing for Māori wards to stay. And as we know, this government is all about disestablishing our Māori wards. This morning at 10 a.m, she performed her submission, the submission on behalf of her iwi on the Māori wards. I want you to give it up for Karen Leone. Give it up on her. I'm an area of Ngāti Paua. Where are my Ngāti Paua whānau? On behalf of Ngāti Paua, one of our whānau illegal Maipi-Clarke, we want to thank to you all for standing up today. We're coming from all four corners of Maipi-Clarke, north, south, and east, west. Standing up for the future of our Pūkōrero. Standing up against the central government who are taking us backwards to Māori. They're taking us backwards to terms of our te reo. They're taking us backwards on Section 788. Get your hands off our Pūkōrero. Backwards on the Māori Health Authority. Backwards on the Māori wards, telling us that we need to go back to a referendum or polls, and knowing that the racist Kiwis will come out and stand up against it. Taking us away from the decision-making tables. Taking us backwards onto titles, bringing in the fast-track bill. It's not good enough, and it's not good enough for our whānau hapu iwi and our future mokuputa. And it's time for that to be reciprocated. The great news is our Māori population is growing. We are the twins of our ancestors, and we have the largest Māori population living here in Maipi-Clarke. So on behalf of Ngāti Paua, we mihi to you all today for your courage and for your fight for Māori. Ka whāpai tonu mātou. Kia ora, Karen. I'm going to ask our Hoani Waititi, our kura, to come up. Any kaihako out there? Hara mai? Manurewa, keep on. Pua, hara mai? Pua. We're going to do a bit of a kapahaka item, mei whānau, just to get us, you know, keep us entertained. Ka tere, because we got a hīkoi to do soon. Or you can sing from where you are.
E te iwi koe ara ko ngā kaihaka o te taitonga e whakaatuatua nei ngā mahi haka i te pokapū o Tāmaki Makaurau. As we can see, the mauri, the ihi and the wehi is starting to build, and whānau are now preparing as we look towards midday, 12 o'clock, ki ngā whaitua matua o Aotearoa. Pokapū o Tāmaki, te whanganui ātara o tautahi hoki e whakarite ana kia kati katoa ngā rori o te puku o aua taone. Ina nei te whānau me whakawhiti atu rā tātou ki o tautahi. Kei reira a whaia tihi puanaki e kauhau ana ki te iwi I reira. Tēnā tātou te whānau whāni o te iwi Māori. You know something, I'm a bit nervous, believe it or not. Nā te mea, I'm thinking back a few months when I went up to Waitangi. But I think back to Rangawaiwai. I think back to the many years that we've done this. I think back to you, those of you who have grown up. And the mahi continues. And you know something? Kei te tangi taku ngākau. But at the same time, whānau, I'm actually ka kōrero te reo Māori, ka kore ka iwira e mohe o heawa ku kōrero. Nā te mea, tēnei wā, ka mihi au I ahau I Waitangi, ka tono taku iwi o ngāpuhi Ngāti Hine ke ahau, hare mai tū te kōrero, oh, of course I like to get up to kōrero. But that ngāpuhi lot, they had to sort out their own housekeeping, their own stuff. So in the end, ka mea tau, look, it's okay. But I so wanted tēno nui taku hia ki te kōrero kia Rawiri, hea te kō te ingo o te huaki, Rawiri aharaini I roto I tana haka. Anyway, I hia Rawiri himo aharaini, hoe no me taku hia te mihi ki aia. Mihi ki aia nāna I riri ai tātou. Ka riri te Māori, ka oho te Māori. You get us angry, you press us down. Oh. I thought it was only Ngāpuhi. Yeah, sorry to be Ngāpuhi. But look at us here. Ka tangi te ngākau, so ka tangi tonu. A literal tear keeps sneaking out. But at the same time, I remember in the fight mo te reo e rua whitu. In the fight ngā rao mua mo te reo. Ka mea mai te tahi waku hoa, one of my mates said, maybe if they said to us, no more reo in the schools, no more, ka riri tātou, ka oho tātou. And I think that's what's happening. So kia kaha mai, aha kua ta tātou hoha, ta tātou riri, but look at us, around the motu. And when we walk down the street in the days gone by down, where you, Papa? Well, you know, we walk down the street, ki te koe Māori ka mea tō koe kia ora, and they go, Nai nei, what's happening ka haere tātou I ngā tiriti, and you, and rangatahi, it is your day, but don't forget us, yeah, you know, I turned 21 not long ago, but you're calling out, kia ora whaia, kia ora hoot. You know, that pride. So thank you. Keep going, Rawiri, I think. Kia riri tātou. And now we got you younger, active, always been active I ngā kura aha kua kura auraki. Whether it's mainstream, whether it's kura kaupapa. Engari, that's right. Kura kaupapa ma te kura kaupapa whānau ka ora te reo. Nā reira, noho ana hau ki kone rua whitu me te tangi rongo te tangi I roto taku ngākau. Kei kone I tonu tātou. And I just feel, you know, ko tai mai tātou, I just feel so proud. I'm always proud to be a Māori, maybe a white one, but... Somebody said to me, I was on a taxi and I chat the taxi drivers up. Where you from, bro? And ka kōrero mai, and he goes, and they often say, oh, you Māori. And I go, oh, I've lost you. And I go, I've lost, oh no, I'm back. And I go, yes, I'm Māori. And I remember one woman saying,
Oh, you pretty Māori. Engari, I utu au iaia. I gave a lot of money to say that. Engari Māori mā. Engari, no, it's gone. Engari Māori mā. Kia kaha tonu tātou. Kia kaha tonu tātou. Ki te tai tātou ki te whakataitai kapahaka a few weeks ago. We've never had so many of us there, eh? You know, and so, whakaaro tātou, ahakoata tātou riri kia rawiri imo, but anyway, those of us who do the thinking and the planning, I came here this morning, ka mea tau kia matua. I want a different angle. What's a different angle? And you know, tātou mā, what's been in my head is civil unrest. What can we do? You know, I'm thinking, tātou ngā kapahaka, kaua tū tātou, kaua tātou haka mo ngā mea kawanatanga. Ka kite o ngā whanau ngā iwingaro, I tawahi e tūana mā mea mā lakse ma whakarau. Tō kino kia tātou, ka tū tonu mātou ki te haka mau. He was overseas and there we are, we're still standing. And you're still saying the things and doing the things that you're doing. So I'm going beyond this and myself, but it's called kōrero a merita. In here, kōrero each one of us got our own. I don't want to get into a sermon or a preach. I'm good at it, apparently. But each one of us, our own, sing our own. I roto I tō whānau, I roto wa tātou whānau. And so, hea te whakaaro rereke, koutou ngā mea whakaaro aro hohonu, tātou. Hea te mea rereke ka taia e tātou te mahi. On our, as individuals or as a group. Engari mihi nui, kare mutu, te mihi. My pride is for Māori, my pride in us today. Kare mutu. And I'm looking at it and I'm seeing all the faces. You think we don't know, we know every one of you and know everything you do. We often say to our young ones, don't we? You don't think you can get away with things here because the network, our togetherness is so together. Did you see so-and-so's mokopuna down the road there last week? So watch out, tamariki mā. Koe anō. Ngā pakeke, tātou, me utonu tātou, kia ora tātou, ke te kite au, ke te kite au your papa hippie. Yeah, we've got a tangi at the moment. One of our uncles has for Ngāpuhi people, Kopa has passed away, and so we're going to go home. And that'll be recharging for us as well. And we went back to Wairoa last week. Well, I think sometimes, I think I'm tired of being a Māori, but I lie. I'll never be tired of being a Māori. Just tēnā tātou, tēnā koutou meritai, me tēnei karana. Tēnā tātou, I don't want to stop talking, but I'm just seeing all your faces. Ka tangi te mākau, ka hoki mahara. Too, when we were in Waitangi and then the Pingitanga came, and I was so grateful to be there. And my people were saying, yeah, about time to get home, but I thought, no, I got two human here who look after me, so I'm not going home. Kia kaha tātou, kia ora tātou. I don't know if I've thought of a different angle. I'm thinking civil unrest, how that's shaped. I'm thinking e wero tāku ki ngā kapahaka. Let's not perform for government, you know, we've got to show something beyond just gathering together, I reckon, and talking. Kari tēnā tātou, aku whanau ngā maha tātou katoa, ngā whanau ngā tamariki maha. He waiata anō! Kia ora tātou, I hope I've said something different. Tēnā koe. Ko ia rā e te iwi, ko tihi puanaki, uri o ngā tihine o Ngāpuhi, ko roa nei e noho ana ki tērā moka o Aotearoa ki roto o tautahi. Mau tonu mai e te iwi, haere tonu ana ko ngā pāpāhotanga mo tēnei kaupapa nui whakaharahara e kite ake ana ki roto o Aotearoa whānui. We're seeing some incredible pictures come through from Tahu, from Auckland and also from Wellington as they prepare for the hīkoi at lunchtime. Just a reminder, there are whānau also out in the smaller cities and towns, Putanoi Aotearoa, who are gathering, who are standing in solidarity and unity and in protest for what organisers are calling an attack on Māori from the government and their policies. E ngari, kia mautonu mai nāi e te whānau, kua tai te wā, kia hoki atu rā tātou ki pōneke, ki te whare pare mata. Ko kere amarai tērā, e kōrero tahi atu ana ki te mema pare mata mo hauraki Waikato, a Hana-Rawhiti, Maipi-Clarke.
Ara e hoa kai konei kei tōku taha ko Hana Maipi-Clarke kei te tae katahi anō ka tae mai ki te whare pāre mata. Mōrena. Mōrena ka tātou. Tuatahi, e hia mano ngā tāngata i takahi i te nuku o te whenua ki te poro tū i ngā mahi a tēnei kāwanatanga. He hau whakaaro ki tērei tēnei atana? Kāre he kupu i tēnei wā, kua ki te mātou, ki roto i takurohe o Hairaki Waikato, tatanoa ki te rua mano tangata i whakaeke ki runga o Kirikiri Roa Marae, katahi ka whīkoi ki te pā ki te whare wānanga o Waikato. I reira i kōkirihia ko ngā tamariki mokopuna i tērā whīkoi, no reira, kei reira o ku whakaaro i tēnei wā. He hā ki au o whakaaro te tino pūtake o tēnei porotu i tēnei rā? Ki tōku nei whakaaro, what isn't there to protest about, what isn't there to activate about, ka tīpako e au the legislation from the health te aka whaiora, smoke-free laws, te tai ao fast-track legislation, justice, court, section 27 in the court, justice, cultural reports, section 7AA, koera te take kei te tū te iwi Māori, section 7AA too. Ai, koera te ture i roto o oranga tamariki. Ka hao māharahara nui ki ngā mahi a tēnei kāwanatanga? This government is creating another stolen generation. Koinei te mahi tāmitanga o tēnei kāwana. Ko te mahi o te Pāti Māori, i tuku karere atu ki ngā tangata katoa, tangata tiriti mai, tangata moana mai, tangata tauiwi mai, kia tūkotahi ai tātou ki tēnei kāwana kaipiri. Christopher Luxon yesterday said that those going on strike today would be illegal. What's your response to that? It's not illegal. I tū mātou ki te tuku karere atu, it's manipulation. Kia matapu ai tō tātou nei iwi ki te tūrangatira. Kei te koera titihi o ngā mahi o tēnei kawana, he uru tomo ki roto I tō mātou nei hirikawa. How's our generation, the rangatahi generation, feeling about what's going on in the political sphere at the moment? Mixed emotions, overwhelmed. Kei te tino mai, kei te tino pauri pe manawa, I ngā mahi nui o tēnei kāwanatanga. E hake I te mea kua kite au I te raupatu karu nei, engari kua kite au ngā mahi o Hidden Figures, te raupene. Ngā mahi o tēnei kāwana pepa nei, he takahi I tō mātou nei. What did you think about the census data released yesterday? 1 in 5 New Zealanders are Māori, 1 in 3 New Zealanders under 27 are Māori. What do you make of it? This is the wave that we've been talking about. This is the wave that we've been talking about throughout our campaign, throughout the petition for 50 years of the Reo Māori petition. We talked about this wave consistently, and I think continuously this government or this country has undermined this wave, and there's nothing to fear from it. Kei te tomo mai tēnei ngaru nui o tātou te hangara. 40% of Te iwi Māori are under 25, I think, were the stats. Do you have a message to our young people out there who aren't necessarily engaged in politics? Ko tāku kōrero atu ki a rātou, ko tāku āki ki a rātou. Just be proud to be Māori. Be proud to be Māori, whatever that may look like, from posts to hīkoi to flags. You know, it's been uncomfortable for a while, and all we're trying to do, if we can't change anything on paper, we want to change the minds and hearts of our people to realise what we have in ourselves. Ia nei mihi ana kia koe. Koera e whati ngā kōrero a Hana Maipi-Clarke mō tō maua reanga ara ko te reanga rangatai. Ka whakahokia te rākau kia koe. Tērā kōrero rūpahu, tērā e harai I te rangatahi. Heoi anō, ko Kirama right tērā, rā uatahi ko Hana-Rawhiti Maipi-Clarke. I nainei te whānau, kei te anga tō tātou te tiro ki tāmaki makaurau ki te uru, kei reira te hīkoi e haere ake ana. Nō reira kia tahuri atu rā tātou. Firstly, it's all about the whanaungatanga, kotahitanga, and rising as a collective. Just to again, let this current government know that Māori will no longer be passive bystanders while they make decisions that are going to ultimately impact on our whakapapa, our mokopuna, the desecration of our whenua, and also the undermining of our sovereignty and our sovereign rights. I'm here for my tamariki, a better future for them, but also the whakapapa that I wear from my
ancestors. I think we need to make our voices heard. That's the most important thing. Because if we don't, then yeah, we'll be missed. Doesn't sit right, you know, that they're not honouring Te Tiriti, and you know we wanna try to push it, get it back to where we had it. This is not just the Māori movement. There are tangata tiriti in here as well, who share similar views that we all generally share. We believe that what's good for Māori is ultimately good for everybody else, particularly when it comes to the whenua and the desecration of it. Not only that, our waterways in the moana as well. Hoki mai anō te whānau, that was a compilation of kōrero from people who were a part of the kākoi this morning that left West Auckland. I nāi nei, me hoki atu rā tātou ki te whare pare mata e whunga mai ana Kere Ama Rights, ki taku mōhio, ka kōrero atu ia kia John Tamihere rā ua ko Willie Jackson, kia titiro ke tātou. Ai rā, kei konei, kei tōku taha ko te perehitini o te Pāti Māori, ko John Tamihere, he tangata e tino mōhio na kia nei momo āhuatanga. Firstly, what are you expecting from this budget for Te Iwi Māori? Oh, not a lot, if anything. We'll be lucky to hold status quo. Yeah, such as the venom and the ugliness that's been perpetrated in all their rhetoric. $1 billion, Willie Jackson likes to talk about $1 billion for Te Iwi Māori last year. What are we going to get from this one? Well, like I said, I don't have any hope in light of the way we've been marginalised, demonised, victimised. That's why people are starting to rise up and have enough. So I don't see anything coming. If anyone does, so be it. We're still waiting for Willie's $1 billion to arrive. Tell us about your poster there. Oh no, the mukapunas did this. Yeah, so my mukapunas are part of their kura kaupapa education is activations and learning how to stand up for themselves. So they, my 7-year-old did this. Yeah, whānau. And why are these activations important today? Well, we just have to keep rising and trusting ourselves and just being outstanding and good market. And we don't need permission from anybody else anymore to take our labour away from them or anything else. This is our whenua. So the more we can start to decolonise and liberate ourselves, the better. The Prime Minister said that if you're striking today, it's illegal. What's your response to that? Well, he doesn't understand the law. You know, Te Pāti Māori isn't a union, right? Te Pāti Māori is a movement of all Māori people representing all Māori people. And it is said that if you can handle it, take time out today to stand up for your rights and the people. A lot of our people are in difficult circumstances and labour-only contracts. And they don't get holiday pay, they don't get sick leave, and so they have to go to work. And good luck and God bless them, because that's who we're standing up for. Nicola Willis said yesterday, and David Seymour said this morning, that there will be no specific funding for Te Iwi Māori because we're all New Zealanders. What do you make of that? Oh no, we're all New Zealanders if you're a rich non-Māori landlord that are getting $3 billion out of it. So if you're their iwi, if you look like them, smell like them, talk like them, act like them, you're going to get billions out of this. Yeah, that's not all Kiwi. We had about $34 million over a couple of years for Matatini, whānau water funding. Are we going to get any of that today? No, wouldn't have a clue, but don't see it happening. And it'll just sort of fire us up again in terms of the way we've been prejudiced. What's your message to our people watching out there activating today? Hey, follow all the mukapunas that got out there this morning. Stand up for them. Decolonise, liberate yourself. You don't need permission. You can just believe in yourself. Be a good Māori. Come out and join the movement. Kia ora. Koe rā ngā kōrero a John Tamihere te iwi e hara i te mea he tangata tauhau ki e nei mo āhuatanga e kōrero ana mo e nei
ke toro tū. Kei konei hoki I tēnei wāne o straight into it ko Willie Jackson, kātahi anō ia ka hoki mai I Oxford. E te rangatira tēnā koe. Firstly, what are your thoughts on the activations? We've got thousands of people put on I te motu e pono tū nei tēnei. No, tino tautoko te rautaki o te Pāti Māori. Aha kōrere ke tā rātou kōrero e taiwa, taita pai. I think anything where our people are activated and motivated in terms of coming out is a good thing. And so I see the brother there, old JT, looking for his whānau order money and from this Pākehā government, you know, but he's doing a great job in terms of activating our people, you know, through his systems. I'm not sure of the turnout, but I like to see our people activated like this. It's wonderful, and this is the result of a government that continually attacks kaupapa Māori. So, you know. Funnily enough, it's on the day of the budget. Are you expecting anything? You were praising last year's budget as the $1 billion budget for Te Ao Māori. What are we going to get out of this budget? Well, I have been our negotiator for our pūtea for the last 3 years, and I've been trying to awhi your whanaunga, your relation, Tamapōtaka, you know, I know you're closely related to him and have a strong relationship with him. He's a good man too, but he's on his own. It's, you know, and it's hard for him, and so, you know, I'll be looking for any new money. You just talk to the brother there, JT. You know, we put a lot of money in funding and resourcing into whānau order. There better not be a kickback or them taking money off whānau order. So, I mean, I hope that money's retained. I don't expect any particular new money in that area. Māori broadcasting, as you know, we put an investment in. I don't expect any new money in that area, but let's just hope that they don't look at reducing and cutting back. Are kaupapa like that, te māngai pāho, whakaata Māori whānau order, te matatini, are they safe under this budget? I would hope that they are safe, but, you know, so status quo remains, but we'll be rapuana mō ngā pūtea hau. We're looking for some new money, but I don't think we're going to get it this year. I worry because I saw Nicola Willis saying that she doesn't believe in a separate funding for Māori. That was on the news last night. The reality is she don't know what she's talking about. When she talks like that, we have to have two strands of funding, strategic funding, obviously for a lot of our people, pāre mohi o rātou, Te Ao Māori, ngā kaupapa Māori, they're in the mainstream. Of course, we have to fund our people in the mainstream, but our people who choose to go by Māori for Māori, like in Māori media, like in Māori health, like kaupapa Māori, we have to have that strand of funding, and we were doing $1 billion a year over the last 3 years. You can't walk away from that strategy. Does that sort of rhetoric concern you? David Seymour doubled down on it this morning that there will be no specific funding for Te Ao Māori because we're all New Zealanders. Yeah, no, that's the sort of moron he is. You know, is he your relation too? I'm not quite sure. Not quite related, eh? Tautū, but you know, that's because he is a kuare in terms of kaupapa Māori. See, even Shane Jones, even Winston Peters, both of them, I'm sure, will say that you need specific funding. As much as we get ready with them, Shane knows, and Winston, they've funded Māori wardens, for goodness sake. I did the funding for whānau order with Winston Peters. So don't talk rubbish, Seymour. You know what you're talking about. There has to be specific funding for our people and funding through mainstream. You said you were the money man for Labour last year in terms of negotiations. If you were in power, where would you be spending the money? I think that we have to solidify and strengthen some of our kaupapa areas, you know, like whānau order. You know, the problem was the base side. So we got the base funding right. Matatini's another one. You know, I did the negotiations on there, and we've got a 2-year Senate. But, you know, our people in Kapahaka, yourself, you know, your whānau, our whānau, they should feel comfortable for the next 10 years, not just for the next 2 years. So I would strengthen those areas, whānau order, matatini, real Māori, you know, everything's at threat. And so you solidify it by putting some strong base funding in. That was the next step for me and for our Māori caucus. But I'm just not sure what's going to happen here when you get people like Seymour talking the sort of rubbish. We know that obviously you have to fund mainstream. Well, you know that, I know that, but we also have to fund by Māori for Māori that the National Party had championed in the past. Tērā kaupapa tērā, you're fresh back from Oxford, you won the tohe.
Tell us about the experience. You know, it was a wonderful experience, very humbling experience. It was good to have my whānau there, my boy there, and filming for Whakaata Māori and my wife, and very humbling. No, you know, you can't touch what Longi did, but I was just pleased to come through the debate, not so much win it, but to put the kaupapa out there in terms of our artefacts, you know, being in those museums, moko moko, those are really important kaupapa. So to be able to express that kōrero whakaaro and get a lot of support for that, very humbling, very pleasing, and winning it, I suppose, was a bit of a bonus. Ngāti Hinemihi over there, talking about the whare nui, bringing back the whare nui. Are we going to get our moko moko in our tonga? I think there's a lot of pressure going on from all parts, so I was just happy to play a small part. You got Hinemihi there, you got also, I dedicated my kōrero to Makariti Papakura. She died just as as her thesis was going through, so I hope I've helped in some way, because she should be awarded her degree. As I said, she died. I was going to get a little bit political at the start, but I was asked by some people, oh no, they're just about there anyway, so I was just honoured, humbled to make a contribution, and I was pleased with the tautoko from our people and Pākehā people right across the country, people right across the spectrum, but nothing can touch the Longi stuff, but it was a humbling experience. E te papa e William Mihina ki a koe I o kōrero me te rangatira hoki o tō kauhau. Ka kōrero no mātou o tira tātou ki a Willie Jackson. Mutu ana te putanga mai o ngā kōrero mo tēnei tahua, no reira ka tukua ia ki haere I tēnei wānei, ana ka whakahoki a te rākau ki a koe. E whati. Tēnā koe ke rea mautira kōrua ko Willie Jackson. E te whānau kia ita tonu mai. E haere ake nei ko ko te pāpāhotanga nei e kawe atu ana ki ngā moka katoa o Aotearoa. E mohi ana tātou I tēnei wā tonu. Ki roto o te pokapū o Tāmaki Makaurau, ki roto o te whanganui ātara ki o tautahi hoki. E whakarite ana ngā mano tāngata ki te takahi te ara ki ngā tāone nei e haukoti I ngā rori. Kia whakaputa I o rātou kōrero, o rātou whakaaro, o rātou nawe, mō ngā nawe e kite ake ana I Aotearoa nei. Nō reira kia titira ki tātou ki ngā ataata e puta mai ana. Hey, getting some shots. Off the front, okay, bro? Oh shit. Te whanganui ātara e tatari mai ana ko Kerea ma rights. Nā koe e whati, e te tuahine kei te takahia te motu, e te motu whānui tēnei wā ki te porotu I ngā mahi a tēnei kāwanatanga. He hā o māharahara nui? Ko ngā māharahara nui ko te rawaketanga o te Tiriti o Waitangi, me te tautoko o te raupu kākāriki I te iwi Māori. E ngā tangata Tiriti anō hoki e hīkoi nei, e porotu nei, e pāna ki e nei mahi o te kāwanatanga. Kei te pēhea ngā uri o te taitokerau, he hā o rātou whakaaro ki ngā mahi tāmi takahi a tēnei kāwanatanga? Nui ngā āwangawanga kia au me taku tirohanga kei ngā kāinga tonu, ngā
ngā pēhitanga, ki te whāngai te whānau. Me pēhea rātou e whaiwhare. Nō reira ko te tūmanako, tērā pēr he wāhi mō ngā rohe ki roto i tēnei tahua pūteo te kāwanatanga. Hoki te tātou i te takahitanga o te ture whitu a o ranga tamariki, Section 27 reports, te aka whai ora me ngā tūru Māori anō hoki i kati te tatau tuku tāpaitanga ina nahi nei. Ki o whakaaro, ka whai mana era submissions i roto i tēnei kaupapa? Pakeke rawa te noho tahi ki ngā memo o te kāwanatanga ki runga i ngā komiti. Engari, ko te tūmanako ka tino rongo ngā memo o tēnei komiti whiriwhiri ki ngā awangawanga o te iwi, o te hāpori anō hoki. Me te mihi nui ki ngā whānau, i ngā pō tuhi ana, tono kōrero ana, e pāna ki tērā ture e whakakahore ana i ngā wāri Māori. Kei te pēhea te ngā whakaaro o te nuinga o ngā koro matua i kite au i etahi e tuku ana i o rātou whakaetanga ko moko tētahi. Pēhea te toinga? Rima te kau, ngā kaunihira, ngā koro matua e whakahea ana i nei mahi o te kāwanatanga. Engari ka hore te minitau tino ware ana. Me pēhea tātou. Ko enei ngā kai kōrero o ngā kaunihira puta i Aotearoa e whakahea ana ngā mahi engari ka hore te minitau e rongo ana. Nō reira he hātāhu ki ai o tirahi a rātou? Ko te inoi me whakarongo ki te tangi i te iwi, me ki enei o ngā koro matua anō hoki, kei reira tonu ngā kai hautu, ngā kai arihi o ngā take maha ki roto i te hāpori, kaunihira, hapu iwi, e whakahea ana i ngā mahi. Ko tai ki te wā kia rongo rātou. Ka puta te tahua pūtea a kōtata ake nei, e manako ana koe, ka puta tētahi hua ki te iwi Māori? Ko te tūmanako ka kite te Māori i tētahi paku aharaine, taka mai te tēpu. Ngari, ki roto i te ropu kākāriki, ko te hiehia me te awawata, kia ora te iwi, kia ora anō te taio. Me tātou te iwi Māori, kei hea te wāhi kia mahitahi tātou. Ai pāna ki enei take nui. I tēnei wā tonu, kei te noho ki te āpiti hana, kei reira tonu te kāwanatanga, e mahi ana i o rātou mahi, me te inoi, me kaha mai tātou te mahitahi. I te suhine e huhana e mihi ana ki a koe i au kōrero. E whati, me mutu e nei kōrero i konei i te mea kei te kara hui te iwi ki te ara treina o pōneke, ka kotahi atu mai o ko Dave ki reira, ngeri ka whakahokia te rākau ki a koe. Tēnā koe kere ama me era whakamārama. Hei ākua nei tātou hoki atua i ki roto o te whanganui ātara. Engari, te tiro ake rā tātou e te iwi, kua timata te hīkoi i te pokapū o tā maki makaurau, i nā te huhua, te tini ngero, karapine pene atu ana ki te pokapū, ki te tuku atu i o rātou kōrero, whakahe i tēnei kāwanatanga. E ai ki ngā tatauranga tōna 2,000 tāngata kua karahuihui atu ki te pokapū o tāmaki, ka mutu e huihui katoa na ngā iwi ki pōneke ki o taitahi hoki. Engari, kia titiro ake tātou. Let's go now. We're on our way to put them up. Let's go.
E te iwi koe ara ko ngā whakaahua ngā atata e puta mai ana i te pokapū o Tāmaki Makaurau. E ngā tahi ana te iwi o reira kua tai atu ki te hiki, ki te tautoko i te rā kaupapa me te hīkoi, ki te whakahē i ngā kaupapa here o te kāwanatanga. Kaua e haere tawhiti e te whānau. At the moment, Lockup we're halfway through the Lockup back in Parliament, where journalists, economists and commentators will be going through the numbers. They'll be crunching them. At 2 o'clock, the embargo will lift and we will know what the budget contains, specifically for Māori. But no surprises there, as we've heard from David Seymour as well as Nicola Willis from yesterday, not to expect too much for Māori, if any at all. Heoi anō. Following up on our broadcast at 1 p.m, we will continue our live coverage led by Te Ao Melbourne and a panel of Pūkōrero who will discuss the topical issues of the day, specifically the budget and the hīkoi. And I'm joined by the beautiful Te Ao Melbourne this afternoon. Tēnā koe e pē, kei te pēhea? Kei te ora. Fati, I've been watching your coverage all morning in Te Ao Māori News coverage, and it's just been really awesome to see our rangatahi out there, too, participating in all the protests. Ko ngā tipuna kei te ārahi wā rātou mokopuna, so... Nā, e tino kite ana i tērā āhuatanga i o tautahi ana I puta te kauhau, whae tihi puanaki, ira hoki ko ngā kure kaupapa Māori o tautahi, which is the opposite to what we heard from David Seymour, who said that the best change that young people can make in New Zealand is to go to school on a day like this, which I find like a bit maybe tone deaf. Not reading the room here. Māori are rising, Māori... The excitement we're able to see. We've been watching those pics all day. Yeah, and I think the difference is with tātou nei iwi Māori, we are very much focused on our mokopuna, on the next generations coming up. So naturally, we're going to include them in anything that we're involved in like this. And perhaps David doesn't quite understand that yet. No, I don't think he does. But it's also an interesting point that he raised on the back of the census that told us some pretty high numbers of the Māori population being rangatahi under 25, and our median age for Māori is actually 27. So young people should be a part of these conversations. They should be a part of the dialogue. Kia puta I a rātou ngā kōrero e hangaina ki a rātou, because they're our majority. Well, kei te tātou I roto I nā rarau ngā kōrero, kei te pērā te haere, te aronga o tēnei whenua, me o tātou nei mokopuna ko rātou ke, ka ārahi I nā take, pēnei nā. Yeah. Te kāna tērā. Me te rā ngā kōrero kua puta mai I Kereama me matoranga pū I te rānei, ko Huhana Linden, because there's that question. We are coming on the back of a former government, Labour, that had 3 consecutive $1 billion budgets. And the question has been bandied around, not just by Māori journalists, not by our colleagues, but also our non-Māori journalists who are asking the government what's in it for Māori, given our commitment to te tiriti, etc., etc. And you know, Nicola Willis's comment was, we're all Kiwis, which we get. And they always say that the funding should be based on the need, not the race. But the question remains, what happens when the need is race? Well, you know, when I heard that comment, I thought to myself, well, you know, I think she actually said we're all Kiwis, and I thought, well, I'm not a Kiwi. E he Māori ahau. Hoi anō, I don't know why I'm commentating here, because I'm going to get an expert of panellists who'll be commentating and giving their points of view. What's interesting about the bird, though, is if I was to ever be a bird, I want to be a bird that can fly. I'm not a flightless one. I tika tonu. Heoi anō.
you know, you're going to be taking over the next part of the coverage. We've got a lot that's going to be happening. We've got your panel. What are you hoping to draw out of them? We've got some big names. We've got some big names. We've got, and by the way, they're all from Ngāpuhi. So But yes, we've got Dr. Lara Greaves joining us, Tau Hinare, former MP, and Julian Wilcox, our veteran broadcaster here at Whakaata Māori. But I'll be interested to see. I don't think they're expecting anything new or big surprises from this budget. But hoi anō, we'll see once they come out of Lockup what they have to say, and let our experts decide what's what. That's right. Tai hoa, e nei kōrero e te whānau. Engari, kaua e haere tawhiti. Whai muri ake i ngā whakatairanga, ka hoki mai anō te pai kōrero kia Peata Melbourne, mana te kaupapa e arahi tai atu ki tōna o tinga hei te mutunga o tēnei rā. Nō reira e te iwi tēnā koutou. Mautonu mai.
Ai tēnā tātou I ki te tātou I ngā mahi poro tūhuri no I te motu mai te mai murihiku taino atu ki Tāmaki Makaurau nei me te mano o ngā tāngata kua tai atu ki aua poro tū. Ahoi anō, kia te tiroa ke tātou I nai nei, ki takutaha, I have guests with me. We have 3 guests, and may I just address the elephant in the room, though, before we start. They are all from Ngāpuhi. So let's not really an elephant, no, But for today, Julian, you can be from Te Aroa, just so that we're all balanced here. So we have half Ngāpuhi, Te Aroa and a Tūhoi. But no, we have Tauhinare, who's a former MP with us. Dr. Lara Greaves, thank you for joining us today. She's an Associate Professor of Political Science, and Julian Wilcox, who I heard being referred to as a legendary broadcaster. By Julian Wilcox. Let's just stick with veteran broadcaster for now, and former news anchor for Te Ao Māori News. Now, we've seen all the charts going across the whole motu, including in Whakaro, which we very rarely get to see, but what we have seen is everyone mobilise across the motu. What do you think that is indicative of, Tau? I think it's the time. The time is right for, look around the Kākoi this morning, a lot of flash cars, a lot of new cars, a lot of, not like us back in the day, we had to walk everywhere. And what that says to me is that there's a new generation, and that's good as far as I'm concerned. It's not so much the message, it's the togetherness. Yeah, Lara Greaves, would you agree? I mean, I've seen a lot of, and Whasi and I were just talking about before, the number of rangatahi and young people that are getting involved in these protests are very, it's a movement that we saw many years ago. Yeah, well, we've seen the census data come out yesterday, and we see that like half of Māori or so are under 25. So that's what we've come to expect, and will expect in the coming years. I mean, even at my kid just goes to a mainstream school, they are so pro-Māori there. Like, that's the reality, and the reality is that every subsequent generation now are going to, on average, be more confident in their Māoritanga, be more pro-Māori, and that's going to relate to wanting and standing up for Māori rights. That's fundamentally what the research shows as well. Julian, he tuahuatanga tēnei, kāre no kia kite nā tau ki muri, te whakakotahi a ngai Māori, e porotū nei ki te kāwanatanga, kotahi tau ki muri I te kōwhiringa pōti. How whakaaro? Po toake, me te kotaita. Tuatai e mi ana ke whakata Māori ki a Te Ao Māori. I whakapāoho I a tātou I tunuku o te whenua, tunuku roa o te whenua o te kā mau me te waiponamu. Me te honotahi a Aukaha, me Tahu News, I raro I te wharau me ki o Te Ao Māori. Nō reira ka nui te mihi ke whakata Māori I ngā mai whakapāoho I te atane, I mātakitaki au I a tātou. I mātakitaki au I a tātou e whawhai nei, o te mana motuhake Māori I wawatatia I o tātou mātu I tuai a rātou. Me te takahi mai a tēnei kā wanatanga, me tōna kāhui toko toru nei, ki te takahi I te mana o te tiriti me te rā tūwhai a huaranga katoa. Ko ia te taka e puta nei tātou. Ki te takahi haere, ki te taraiwa haere o tātou motuka I te nuku o te whenua I tēnei wā. Kātai. Kā rua, e tōpū tahi ana I te rā nei, I runga no I te mahara, he konga, he maramara konga noi honei rā nei, ka taka ki runga I te tepu kai. Nā reire I runga I te maharahara me te hopo o te iwi Māori ki te rā tūwhai ahua, ko puta rātou I o rātou whare, ko puta rātou I o rātou mahi, ātia ngā kupu whakatonu a te pirimia, I tēnei wiki, I puta rātou ki te whakaatu, e hara I te me te rika, engari I te aroha, e pāpai nei ki a tātou I te rāne. Yeah, that's exactly what we're seeing. Tau, what do you make of that? I mean, it's been very peaceful protests today that we've seen, I runga I te nākau aroa, koinata Julian. But, it's a big sign that we're seeing here from our Māori people who are mobilising now, just under a year from when the government has been, coming to where they are now. So, you've had a long history working in government. Jeez, so thanks. have you seen? Yeah, she called me a veteran. So, in your years in Parliament, have you ever seen something like this? No. We saw the foreshore and seabed, and that's a different take. Yeah. And how it galvanised people into the first iteration of Te Pāti Māori. But now it's a lot about what have we got, what do we want to hold on to, and don't you ever think that you can take it away from us. And that's that thinking of the younger generation. They are clever. They are good looking. They want the best for their kids,
You know, I watched the TV this morning and I saw my muko was on the TV. I said, hey, what are you doing on there? And she wasn't only on TV, she was in the front line. You know, and I thought to myself, you know, because it's about making gains. Every year, every month, every week, every day, you have to make gains for your people. Yeah. And we've come a long way since I was 20. We didn't have bugger all. Yeah. Now it's just wonderful. And wherever you go, our signature is there. Let's not waste the opportunity and see it be pushed away. But by being called New Zealanders before we're being called Māori. Yeah. Just before we carry on, I just do need to indicate to my producer that my earpiece has in fact fallen out, so I'm not sure yet. Well, this will make the show really interesting. Oh, there we go. It looks like we are indeed thrown to some, so we'll come back to us shortly. For now, tai hoa ki ngā kōrero a te paepai mātanei, me whakawhiti asu tātou ki pōneke kia kirama right kai te tūrana trainer o te whanganui atara. Ai rā, e whati kei te ki te koe kua puhe au i te whare pāre mata kei konei au kei te mātatorutanga o te poro tū i konei i te whanganui ātara. Taku whakapae e hia mano tāngata kei konei i tēnei wāne ko ngā tamariki e nei o te kura āiwi o whakatupuranga rua mano e waia tāna ki te iwi kei konei. Engari kei tōku taha ko te whanaunga ko hōri ko ia tētahi o ngā kai whakarite i tēnei poro tū i te whanaunga tēnā koe. Tēnā koe, very clear. Tell us, why is this significant today, this activation? You're just seeing it right here. Mokopuna have come out, our rangatai here, and for me this whole thing's about having a little foresight to see into what Māori can do with a kawana of their own. And we're going to go up there to Parliament and have this wero and put it up there because you know look at what's happened across the nation, and this is just the tip of the iceberg. Yeah, we've had enough, and that's why we're here in this year. Are you surprised with the numbers? We've seen thousands in Auckland and Hamilton and Rotorua even. Are you surprised? No, I'm not surprised at all. And it's not just Māori that are here, they're tangata tiriti here, tauiwi, Pākehā, everyone are here because they're all in the same thing. This government has got to go. And they're not happy what's happening. And look at this. It's just amazing the turnout, and to see this mea rangi Māori yeah, I'm pretty he pohu kere rua i tēnei wā kite. What's your key message to this government? My key thing would be to listen. I know Pakaru Haere toku taringa i tēnei wā, but to listen to what our people are saying to them. You know, you've got a government there that have no understanding of Te Reo Māori or our world, Te Ao Māori, so it's just to listen to what we're saying and just look at what the people are doing. This is what they need to listen to us. Coincidentally, these activations are happening on the day of the budget. Right. Are you expecting much from this budget? I'm expecting just as much as what everyone else is. It's not going to be good enough for Māori. And this is why this conversation is important, especially with us creating our own parliament, our own government, and look at our own economic kind of look at how this all works, and that's why this is important. It's having the foresight to see. The concept of a Māori Parliament isn't new. I see this as a development of that into something that I feel, you know, yeah, that's the like I see. Nicola Willis said yesterday, and David Seymour said this morning, that there will be nothing specific for Te Iwi Māori because we're all New Zealanders. Does that sort of kōrero continue? That rhetoric is just a constant, and it's not surprising at all. And that's what everyone here is here because they knew they would say something like that. It's just that it just shows their ignorance, and ko tērā te kuaretanga o tēnei kawanatanga. You know, we're here for a reason, and we won't be silenced, and that's why we're here. So just tell us what's going to happen this afternoon. When does the Hīkoi leave for Parliament? So te mutunga ka tū eru ki te kōrero, pēka ara mai Hana-Rawhiti ki te kōrero anō, and then ka haere mātou ki Paramata. Our mukapuna will take us in as our front line. Tiwi, whakatupuranga Rōmano is here.
they will stand and we will all follow our rangatahi onto Parliament, and that's how we're going to be doing this hīkoi. Yeah. E te tūkana e hori e mihi ana ki a koe. Ākuni, tēnei hīkoi ka wehe hoangari ka titiro. Ai, hanei, kei konei kei tōku taha ko te wihi, right? Ka reo te tino mōhi o mehe pūkenga ona, engari, hea te take I haere mai koe ki konei I tēnei ata? Hara mai au ki te tautoko I te kaupapa kamutu, me pēhea tā tātou wāhi panoni I ngā whakaaro o te maria ki te aho o enei hui. Nā mā te aha I te tuku I ngā tamariki hei pōhiri I te motu āhuatanga taranaki rawa tērā. Hea ho māharahara nui mō ngā mahi a tēnei kāwanatanga? E hara I te mea he māharahara hou, engari ko tāku, tērā te kōrero e kore amuri e hokia, engari kei te hoki anō tātou. No reira, ko tētai hua pea I tēnei āhuatanga, kia motu kina ngā here a whakaaro nei ki era āhuatanga, ana ka taia, ka timata pea tā te iwi Māori whānui para I tōna anō huarahi ki te rangatiratanga. Ka tuku kauhau koe, kia taia atu ki te whare pāremata, hea te kōrero nui ke roto I a koe? Koea pea. Ara anō ngā ture, ara anō ngā āhuatanga, ara anō ngā momo kaupapa ko whakamahia e te kāwana ki te tāmi, ki te raupatu I o tātou whenua I o tātou whakaaro, engari kei te hoki tonu atu te iwi Māori ki aia. Tēnei wiki tonu nei puta mai te tatauranga ko tahi ōrau te nui o te pūtea I tupuna ki ngā kohanga ki ngā kura kaupapa Māori, me te ohorere o te iwi, engari ko te iwi Māori tonu e tuku ana I ngā tamariki ki te punaha mātauranga Pākehā, ki reira mana ai te kore o te pūtea I tai ki ngā kaupapa Māori. No reira ko tāku, he aki a tātou. Ara tēnei āhuatanga te activation he mea mauroa. Ka tīmata I ngā kāinga, tupu nei a tātou tamariki ki te kohanga, ki ngā kura kaupapa Māori ki reire tino ki te ai tātou I te rangatiratanga. Whati, ka mātou I konei ngā kōrero ākuni tēnei māpū ka wehe I te ara traina nei o pōneke ki ngā tepe o te whare pāremata, no reira, ka kimi kai kōrero anō engari I tēnei wā ka whakahokia te rākau ki a koe. And as we just saw from Te Ao Māori right there, that were the protest crowds down in Wellington who are currently at the train station making their way to Parliament very shortly. We also have the hīkoi up here in Auckland who are doing very much the same. They're walking down Queen Street, carrying on with the protests. And as we saw there, Lara, so many people, like it was packed. Yeah. It was chock-a-full with all these people. Yeah. Yeah, definitely. And I think that the thing about protests is that, I think that online activism is never going to quite actually replace a good old hīkoi or any kind of good old protest, because you see people physically fill a space, and that's quite impactful. And we know that, obviously like TV, visual medium, all that kind of thing, like these kind of images go around, and I think that people actually on the streets can actually affect opinions more so than just like the dry numbers of the budget as well, because that's the thing. Even like I'm a quantitative social scientist and I still like look at numbers. I know, and I like look at stats and spreadsheets all the time, and it actually things like actually people filling a space because they're passionate about something and they can articulate their position, in this case in 2 languages, people can do that, and like also like wearing their culture with pride, that has a different effect on people than like, oh, 35 million here, 300 million here, no. Hoi anō, ko te pātai nui, Julian. Mina, kai te whakaronga atu te kāwanatanga, kai te siroa, kai te kite rātou, I tēnei tūāhua, e whakaara ara ake I a rātou. Well, kai te whakaronga, kai te titiro rana I te mea, we've got some protesters saying here, this is their chant, rema ono whetū waru, they got no ears, they got no karu. Do the government have karu? Ai, engari, he tirohanga, he kāpō, he taringa, engari he turi. Te tika o te rā kōrero, kia whaiwhai ake I te kōrero te ahorangine a te tākuta nei. He tika tāna, ko ara ake te iwi, engari nā te pirimi anō te iwi I whakaara. I runga anō I tana ki ake, he whawhati ture, te whakaputanga ake I o turanga mahi, ina puta koe I te rāne. Nā, he ha te whakautua te iwi Māori, ko te whakautua te iwi Māori e mea na tō meho e te pirimea ko te puta atu muta. Nā koia pēr te take I pēr nei rawa, te mātotoru, te mano o ngā tāngata ko puta I te rāne. Kātai. Ka rua mo te taha ki ngā kaupapa here, he tika tā te tākuta nei. Te tahua putea mō wai mo te aha. Mo te tangata, te tikanga. Nā reira mehe mea ka puta te tini tangata ki te porotehi, me whakarongo te tahi kāmanatanga ki enei porotehi mai. Engari taku whakapae, I te tiro hohunu o te kāmanatanga ki ngā nama, ki ngā whika, ki te tahua, ka whakapae maharaia ki ngā nama ka mahu e te arohau te tangata ki te tangata.
Nā rere I runga I tērā whakaaro, koe pēna te take e puta ana tātou, e haraiti mai ki te whakamaharai te kāmanatanga kāhore, he whakātū no te iwi Māori ki te motu whānui, e kore tātou e ngaro, kei koni tātou hareake. Me whakarereke koutou I a koutou. Koe nei te huarahi ka taka I a mātou. Engari, te otinga ake taku whakapai, e kore te kāmanatanga whakarongo, e kore te kāmanatanga E titiru, nā te mehe kāpō he tunu. Would you agree with that, Lara, that we're generally not going to get much response from the government, despite all the action that we're seeing today from our iwi across the entire motu? Do you think that they're going to listen? Because it seems like they're not. Well, I would suspect that they're not. Like, I think that all indications are that, like, as you were mentioning before, that it's like now, I think their kind of view of equity for groups generally, but their view of Māori specifically is we are all New Zealanders. Let's put this big blanket, this big umbrella over everyone. And they have that kind of discussion or that talk of, well, we need to dedicate resources according to need. But they're kind of sort of, I guess, what people would call colourblind to that. They're just talking about fundamental need, and they tend to, within their discourse, within their policies so far, ignore the special or particular needs of any group, not necessarily just Māori. And then that's not even getting into like wahine Māori needs or like people with disabilities or like based on social class or anything along those lines. So I think that's generally concerning. But what I would do is kind of zoom out a bit on this budget because it is their first budget. And as far as we know, we have a couple of years before another election. So I think in the meantime, all people can do is actually, go out to the streets and protest. They can do their submissions and discuss this with friends of whānau, but there's not much people can do at this point. We were talking about names for this budget. What was yours? Blankets, beads. Beads and blankets. Beads and blankets budget. And it's true because there's I mean, it's like I said, we've come so far. Like the old man used to say, we've come so far not to go further. But the problem is, we've come so far, we don't want to lose any, you know. And that's where young people are today. And I think be careful what you sow, because so shall you reap. And that's a warning to the government. If they continue to take of Māori, then the younger generation, and don't forget, 1 out of every 3 are under the age of 25. You know, that just came out yesterday, and we're nearly 1 million strong. We don't all think the same way. I mean, thankfully, most of them are Blues supporters. Just as your whānau, we're at Tauhenere. We're going to come back to our panel shortly, but for now, we're going to cross to our wahine Māori down in O Tautahi. Nō reira, I nai nei, kia hoki atu rā tātou ki O Tautahi, kia heli tai te pītama. E whangamai ana me te tumuaki o te kura kaupapa Māori o Waitaha. Tēnā koutou katoa, o tira tēnā tātou, kei taku taha ko Mirita Waitoa Paki, kuia tētahi o ngā kaikawe, ngā kaihāpai, o tēnei kaupapa o te whorotehi ki o Tautahi. Nō reira, tēnā koe Mirita, kei te wehia, kei te tino pai ahau, kei te tino ora, no te mea ki konei, I muia mai te papa, I te tini te mono, ki te whakaoreore, ki te whakaarara I tō tātai nei kaupapa. Nā reira, kei te koatinga. Ko te rā whāhua pūtea tēnei mai te kāwanatanga. Nō reira, heha o hehia kia kite mai I a rātou. Ko te oranga tunutanga o te iwi Māori, ko te oranga tunutanga o te whenua, ko te oranga tunutanga o te tai ao, me ki koina taku hehia. Kite ki te rongo I roto I tēnei tāhua pūtea, koe anō, he kōrero anō tīna, e mata pai ana, ko Māori tonu kei rātou. Ko Māori tonu e pihi ana ki rātou. Ko mātou tonu ka noho rawa kore pūhara, engari ko era ka noho whairawa ka whairawa rawa atu. E hari I te mea kei te tino, hi kakana hau ki te whakarongo, ki te minita I tēnei ahi. He tumaki koe mō tētahi o ngā kura apo matua. Nō reira jaha o hihia kia kite I roto I te tāhua pūtea mō tō kura. Tēnā, tuatahi I roto I te tāhua pūtea, ko te whakamana I te marautanga apo matua, nā rere runga no I tērā, kei te whakamana I ngā kura kaupapa Māori apo matua puta noa I te roto.
mai anō kia mātou. Tēnā koe meri. And that was our reporter Hallie down in Christchurch there, and as we can see, the buzz is happening down the South Island as much as it is up here in the North Island. Have you been feeling the buzz of the protest this morning in your own personal? I mean, Tahu, you saw your mokopuna there on yeah, and TV, I got up really early, fell out of bed and into the walking frame and off into the car. And it was a sort of protest that I quite liked. It was warm, it was nice inside my car, it wasn't going too fast, and it was a buzz. Yeah. You know, it was a buzz. When was the last time any of us saw a report about a Māori protest from Invercargill? I mean, I've heard about it for 2 or 3 times this morning, and that's an indication of this is a motu-wide issue a day, and well, I hope somebody's listening because I think that the movement is growing, and like I said, it's not just the Māori Party, it's everybody. It's like a non-binary protest where everybody's in. Doesn't matter who you support. Don't you mean bipartisan? Non-partisan, yeah, like that. Now, we were just seeing pictures there from the Wellington, so they're making their way now over to Parliament, where we would like, where I believe the protesters would like to be heard most of all. But, you know, we've already flagged they're probably not going to listen. But looking at the budget, Lara, you know, they've already sort of indicated there that there's going to be very little for Māori. In fact, they're not interested in putting anything there specifically for Māori. But any big surprises do you think is going to come out of this budget? Well, I think it's one of those budgets where some of the cuts won't be immediately obvious. So, like, I have felt also that I needed to have a spreadsheet and, like, align all the numbers from last time and align the numbers from this time and, like, figure out where there are cuts or where numbers stay the same. Because, of course, we all know within our households and within this country, within most countries, actually, inflation has, like, really affected a lot of things. So what we found, for example, in the tertiary sector is our research funding over the last few years hasn't increased, it stayed the exact same. So that's not a cut, but that turns into a cut because there's less, there ends up being less to go around because we know everything's gone up. So that's something that I'll be watching for as well, where there's not something that's an explicit cut, but it's the same. And that means that you can't necessarily go forward in a portfolio, in a ministry, in an area. The other thing, of course, is to watch where there have been further public service job cuts as well, or cuts to fixed-term contracts or contractors as well in different kind of areas within the public service. I think the details of that will start to come out more over the next few days. Yeah. Well, and we're seeing the effects from the public service cuts because they're all out there protesting. Whānau, I tēnei wā, kia hoki atu tātou kia kere ama right ka I te whanganui atara, me ngā mahi poro tuhi reira. Goodbye. Okay. Here we are burning in the sun. Here we are e ao te tū. Ko reira e tātou mā te huinga. I commend you all for your bravery, despite the haters. Anei tātou. Rangatiratanga is not a thing, but it is an action, and this is the action that we're all performing today. Aku rangatira ko hui mai, tēnā koutou, I commend you all. That bald head in the whare reckons what we're doing today is illegal. Mainga. In actual fact, it's his government and every Pākehā government prior that are illegal. Our tupuna never ever ceded sovereignty to the British Crown. They merely gave the Queen a right to control her own people because they were playing right up. And to this day, e hoa, they're still playing right up. There was never meant to be a Pākehā government to suppress our Māori lives. We are the sovereign, we are the rangatira, always have been. Many Pākehā have forgotten who allowed them to live here. Hoi anō, Pākehā mustn't fear us living out our rangatiratanga. Their fear is that we will do to them what they did to us. Hoi anō, a rangatira would never do that. Mai tupuna te pahi o Ngāpuhi, kia ora mai koutou, went to London in 1791 and he couldn't believe his eyes for the first time when he saw poverty. And that shows to us, tātou, the measure of a rangatira is their ability and power to feed their people. Koia te rā,
ko te mana o te iwi Māori me te whakaaro Māori. What is tika for Māori must be tika for all. And I want to acknowledge also tangata tiriti who are here today supporting the kaupapa, who have seen the light of our cause, tēnā koutou, tēnā koutou. This is what was envisaged in Te Tiriti o Waitangi, creating a home for all of us. Mainga. Our freedom will never be gifted e tātou mā. We must go out and take it. We are the sovereign, so let's start acting like it. Huri noa, tēnā tātou katoa. Ai kai konei kei tōku taha ko te kaiārahi rua I te Pāti Māori ko Rāwiri Waititi e te tuakana he aha te hiranga o tēnei hīkoi I tēnei rā. Anei, ko ngā mokopuna. Ko rātou te kaupapa, mō rātou te kaupapa, ko rātou te take o te kaupapa. Me te mea no hoki, hau rea ke ngā mahi o te kāwanatanga. Tēnei te rangatiratanga e tūnei, tēnei te rangatiratanga e ngunguru nei. He hanga maharahara kei wainga I te iwi Māori I tēnei wā. Ko ngā maharaharatanga nui, ka kore tātou e kuhu ki roti tō tātou rangatiratanga. Me pera pēr taku kōrero. Ka roa nei tātou e meana ki te kāwanatanga o mā koutou e tohutohu mā koutou e. Ka roa nei te kāwanatanga e meana hei kāwana I a tātou. E kore rawa tērā te whakaitanga a tātou mātua tīpuna I haina te tiriti o Waitangi me te whakaputanga. Ko tō rātou meana, me kāwana koutou I a koutou, me noho tō tātou rangatiratanga ki te iwi Māori. Nō reira koe hoki te kaupapa tēnei rā. Hei tā Christopher Luxon, me he mea ka puta koe ki te strike I te rānei, ki te takahiko I te ture, it's illegal. Hea tā ki te rā? Wow. Anei. E hea mano tāngata ko wara mai nei ko takahia nei tōna ture. Engari, I runga I ngā tikanga. Kei konei tātou e kaha wero nei I ngā tāmitanga te kāwanatanga, engari kei te kuhu tātou ki roti tō tātou rangatiratanga, me pera taku kōrero. Ko tahi piri o nā tāra te rahi o te pūtea I tukua e reipa ki te iwi Māori I te rātou tōna ko tahi piri o nā koera te kia Willie Jackson. He aha tō matapai ka puta I tēnei rā? Au area ki ngā nama me te ko tahi piri o nā tāra. Kai te mōheo mātou, iwa te kauma, iwa pai heneti, o te nui o te moni, ka noho tonu ki roto o Pākehā. Nō rea, mehe mea ko te taipiri o nā tāra tō tātou whai, me whai. Engari, ko tō tātou mea ana, ho mai hia te katoa, no te mea ko te nui o koutou moni, ko utua nā runga I te toto, me te heke wera o tātou mātua tīpuna, me te tāhai, anō hoki ngā whenua me ngā rawa te iwi Māori. Nō reira hoki te nui o ngā moni o tēnei kāwanatanga. Engari, he maharahara o kei poroa te pūtea ki te puni kōkiri, ki te matatini, ki ngā kaupapa o te reo Māori, ki te whānau o rāno? Ko koe hoki te mahi a te kāwanatanga. Mahi a te mai. Engari, kau e mea ana, kei a koe te mana, ko whatu mana ki a mātou. Eta, whakamutu atu e nā mea. Kei te utu tāke ke tāo, kei te utu tāke te nuinga o nā tāngata nei, ko te nuinga o rātou whenua, ko riro e te kāwanatanga. Nō reira kia kaua ka tātou e pōhehe nā rātou e nā moni, nā tātou ke. Pātai whakamutinga ki a koe I puta I a koe tō whakatakariri ki ngā kōrero a Maureen Pugh ki a te whakatohea o tirā ki a te kāhautu I te pānuitanga o tana ture. Me whakapāha tonu te kāwanatanga? Me whakapāha tonu. Ana, ara te haina te whakatohea kai muri I a koe, e me ana, e Maureen, me whakapāha. Whakatika hia tō he, I kōrero mai koe, puta I te kupu tikanga I tō waha, I whati te tikanga. Nō reira, whakatika hia, kia murua, anu hoki I wahara ki runga I a te whakatohe. Me panoni te kāwanatanga wana tikanga o te whare kia whai wāhi ngā tikanga Māori ki roto I era whakahari? Me waihanga anu hoki tātou I ta tātou ake pāre mata. Hei anō te pāre mata o te Pākehā. Rāwiri Waititi tēnā koe kei te hari ki te tuku I tana kauhau, ki te mano tāngata kei konei e te iwi. Ai poro tūana I ngā mahi a te kāwanatanga, a kōta tāke nei tātou ka kite I te wehenga o tēnei hīkoi engari, ka whakahoki atu ki a koutou I tāmaki makaurau. Ana ko kere ama right tērā atu I te whanganui a tara. Me te mano o nā tāngata ko tai atu ki taua poratu. I mui taku uiwi ki a koe mena o kia koutou mō ngā pātai nā kōrero I rongo I Rāwiri Right. Kai te hii au te hoki kia Eru Kapaking. Eru is who we saw speaking just before Kere Ama Right did the interview with Rāwiri. What do you make of his kōrero? Kōrero nei mo tēnei mea mo te rangatiratanga. Me te whakatinanatanga o te rangatiratanga o te iwi Māori I tā rā te whakaputa I a rātou no ki ngā tiriti, ki roto I a rātou motoka, ke haere ake ki ngā porotehi, ke takahi tunuku o te whenua, ke tātu te wharepare mata, ke tātu te pukapu o tamaki makaurau, ko te tohu tērā o te rangatiratanga. Ka tika hoki tēnā. Ko te tai mea ka whai ake, mutuana tēnei ka tahi kāha. Hea te whakatinanatanga o te rangatiratanga Māori e kōrero he ake nei a popo,
me ngā rā whaimuri ake, me te whakautua te iwi Māori ki te tahua pute e kōrero hi ake nei. He āhuaranga e tai ai, he tika tā rāwiri aotira, he tika hoki tā eru, e kore te kāwanatanga, e whakatutuki i te rangatiratanga. Ma te iwi Māori anō tōna ākewe rangatiratanga e whakatutuki. Engari he āhuaranga e tai ai te whare pānemata, hei āwhina e ngā mahi whakatutuki i te rangatiratanga e kōrero hi ake nei. He aha te rangatiratanga, mōku ake. Kai, wai, whare, kainga. Koira te toho te rangatiratanga o te tangata. Nō reire he āhuaranga e tai ai e te kāwanatanga, hei āwhina i te rangatiratanga ki oku ake whakaaro Māori. Ki te kahore, me puta tātou ki te whakaatu i o tātou whakaaro Māori karika ki tā te kāwanatanga e tātaki ake nei. O koira te tūmana kone. I want to pick up on something that Rawiri said to Kiriyama in that interview there, because he raised the issue with the Speaker of the House yesterday, with the day before, with te whakatohia. Yep. Now, you, if you were in Parliament, what would you have done? Pretty certain that I would have raised a point of order and asked the Speaker if he knew the difference between a karakia and a speech. I'm a stickler for the rules of the House. And Jerry, the Speaker, is absolutely right. No speeches from the gallery. But Te Kaihautu's kōrero was not in no way a speech. It was a part of the whole karakia, the ambience of what he was talking about. And it says to me that we've got a long way to go in terms of teaching others what certain parts of Tahu Māori are about. You know, I don't think there was any need for it. And you know what? The winner, if you can call it that, was Te Kaihautu, because of his response to what happened. Oh, I was blown away by his absolute humbleness in the midst of being told to sit down by that person. And she's no great shakes on what to do correctly. Let me tell you that. But it raises the whole issue. It's just like, here's a question for all of you. What's in it for Māori? What's the budget? What's in it for Māori? Well, we don't know because we're all supposed to be New Zealanders. Yeah. Oh, no, mind you, we do have Shakespeare. So, tika tahau tau, but what do you make of the whakatoa? What's your impression of what happened there with whakatohia iwi being in part of the Parliament process? Yeah, so like what I would say is that like for so many of us, like just being Māori doesn't mean that we know tikanga or te reo or anything. So like oftentimes like I'll do stuff and I'm like, oh no, what did I just do? And I just go, oh sorry, I'm going to learn more about it and do better. I don't know why Parliament, why the Speaker can't just go, oh no, like we're really sorry, let's just figure out a way to not do that again. Like that's not that hard. I don't know why the defensiveness suddenly needs to come in about, no, these are the rules. It's like, oh well, maybe we should think more deeply. Hoi anō, he tūmomo āhuatanga tēnei, kua kitea I roto I te whare pāremata no te timatanga o tēnei kāwanatanga ne. Hari tēnei te mea tuatahi, kua ki tēnā mea e tohi ana I a Rawiri mā, I a Deborah mā, no reira, hea ki o whakaro? Well, tuatahi, I te wā I a Adrian Rurafe e noho ana he māngai, he pika, mo te whare pāremata, e kore te ratu whai āhuaranga e puta. Ko mea noa I hone a Adrian, ka pai, tūkuna te karakia ki. Me Jerry Brownlee pēr. Me ko Jerry the Speaker, ka noho a Jerry, ka noho wāngu, ka tukana te kāhutu, I tātaki ake I tāna, I tātaki ake ai. Engari ko Maureen Pugh, he rereke. Ko e reite me koe e te pika Mārika, e me koe e te pika tuarua. Tērā. Tuarua iho, taku aroha ki a te whakatohea. Whakatutuki a rātou ko tā rātou kaupapa, ka tū rātou ki te aha. Ki te whakarāpopoto ki te taupuki ake I te kaupapa, tai ka takahia, ka tānua tia tō rātou mana, e te wahine kuare. Karua. Kātoru, I think I heard Tau Henare say he was always a stickler for the rules in Parliament. And I'm amazed by that comment because I've seen him as a junior reporter for Te Karere and other Māori outlets
rip shreds of people, maybe within the rules, although I think he was politely asked by the Speaker a number of times to either withdraw comments or something like that. And I just wanted to make sure that that's what I heard. But that was all in the confines of standing orders. And shortly we will hear more from him. Koe anō, I tēnei wā, kia hoki atu tātou e nei ki te whanganui atara, kei reira, Te Ao Māori, te ahua nei, ko timata ngā mahi hīkoi. Kei konei, ko tētahi tangata kua roa e pakanga ana mō ngā take papori mō tātou hapori anō hoki ko Eugene Ryder e te tuakana tēnā koe. Tēnā hoki koe. Hea te take kei konei koe I tēnei rā? He wero atu te kāwana e pāna ki tō rātou kaupapa. He rā whakahirehire tēnei ki a rātou, e pāna ki te pūtea, kei te mohio ai te iwi Māori, kaore tērā mō mātou nei. So tērā te kaupapa I konei ahau. Konei ahau hoki nā te mea he rua te kau ngā tau, mai te hīkoi mo te land foreshore seabed hoki, so ai, he rā whakahire re tēnei. Hea hō mā harahara ki ngā mahi a tēnei kāwanatanga ki te iwi Māori? Kaore au pai. Ko kei te kāwana e tahi o tātou nei wharaunga, ko te nuinga o rātou kaore e tautoko te kaupapa o te iwi Māori. We've seen a heavy focus on corrections, on crime, on gangs. Does that continue? Oh, very much so. Having building super prisons to fill, only our people are going to be filling it, and so that's bottom of the cliff stuff. We want to do some stuff at the top. So. What does the government need to be focusing on then? Solutions rather than waiting for bad things to happen and then address those, try and stop those bad things from happening. So that's top of the cliff stuff. Does it continue that they're targeting gangs and their whānau and putting a bigger focus on locking us up as opposed to well-being? Oh, very much so. Around this time, around election time, all we hear is who's got the biggest hammer, and now that's continuing throughout the start of this current government. Being hard on gangs is going to be hard on those whānau that are connected to those gang members, so that's a worry that Te Iwi Māori should have as well. How are our gang whānau feeling? Is there a bit of angst in there? Oh, they're anxious. They're worried about being made criminals because of the clothing they're wearing, because of the people that they choose to associate with. They associate with each other because of their backgrounds, because of their upbringing, because it's been in state care, being abused in state care. All of that contributes to who they are and where they're at. Now that's going to be put at risk because of their associations, because of the history that they've gone through, especially about being abused in care, where the state held the responsibility of caring for them. So, yeah. Are you concerned that a lot of the mahi that has been done over the last 3 years will be undone by this government? So one of the challenges we have to do as Māori is to continue our mahi, regardless of where the government stands on all this kaupapa. So to that extent, I'm not worried about the mana of Te Iwi Māori, because we'll keep doing what we're doing. We'll keep fighting for what we need to fight for. So, what are you hoping comes out of this budget for Te Iwi Māori? If you were in charge, where would you be spending the money? So, we all know that housing, pōharatanga, poverty is one of the big issues that Māori are facing today. I'm hopeful that that's where it'll be directed, but given the rhetoric up to today, that's not where they're going to be focusing. E te rangatira Eugene mihi ana ki a koe I nei kōrero ākuni tēnei tiraka wehe kei te ahua tatari tonu I tēnei wānei engari hei tōna te kaumāori ma meneti tōna tikanga ka wehe tēnei hīkoi atu I konei ki ngā tepe o te whare pāremata. And that was Te Ao Māori with Eugene Ryder, former Black Power member. Now, I just want to pick up on something he said. Te Ao asked him a question, quick fire questions for you guys. Te Ao did ask Eugene what did he think was going to be the big winner for Māori today. So, quick fire, Toihenare? Not us. Not us. Lara? I would say, tax cuts can be good. You can get some money. I mean, $20 is not much for food, isn't it? They can get you something. People love money. People love money. People like money. It's better than no money. The fact that we're talking like that, that shows you what we expect. Yeah. And I don't think we're going to be surprised. Yeah. I'll tell you who's the pressure's on. This is quick fire, Julie. Quick fire. The pressure's on Tama Pōtaka. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Tama Pōtaka has got a lot of responsibility. What has he been able to gain? If his only gain is retention of the current funding allocation to Māori Broadcasting, Te Matatini and other kaupapa, that is not a win. Toihenare, Tama Pōtaka is Associate Minister for Health. Now, you've dealt with health policies in the past in your time as an MP. What are you expecting from health that will benefit Te Ao Māori? Nothing. And I say that is because they took away the Māori Health Authority.
That was one of the greatest ambitions of any government, was to be able to do something. And at least the last government tried. Well, they began the journey. That ain't happening. Oh, I've got one. Go. Dr. Shane Rete's put money into boosting vaccination rates for children, including tamariki Māori. There's one. I've got one. Yes, he is. Yeah. You know what? So back to you, back to one Tomo. thing, sorry. I've got It's one. actually true. There was one. That's So It's maybe a true. little It's bit, yeah. Yeah, and some cancer treatment. Do you have one, Julian? Do you have one? Come on, man. Forward estimates. No, forward estimates. Okay. So the government said it wants to return to surplus by 26-27. Yes. The latest estimate, 6-month report, said 27-28. If it doesn't meet 27-28, the pressure's going to go on the government, because if they can't return to surplus because of tax cuts, that puts them in the stook. So I'm looking at forward estimates. I'm looking at when we will return to surplus, if the forecast is right, 27-28. The only other thing I would say is, hea te rautaki hauora Māori. I te korenga o te aka whai ora, e kimi tonu ana tātou i mātakitaki au i Te Ao Māori, e Rawiri Jensen i tērā pōra, ka ki ake hea te rautaki. Ka ora he rautaki. But herein lies the fallacy of what we are doing. You know, back in the day when my old man was working hard, 40, 45, 50 hours a week as a plumber, all he wanted to see in the budget was how much smokes would be, how much beer would be, how much bread would be, and how much butter would be. And did he have enough to cover it? See, we've gone away from all of those things. I mean, you ask most people, they wouldn't know what's in the budget. In fact, it doesn't affect them because there's no connection between the budget and them. You know, and I think forward estimates, that really doesn't get me. No. And I'm not having a go at you. I'm not having a go at you. And I'm having a go at myself because I was part of it. And I think maybe it's time to get back to some reality questions. What's in it for the man and the woman and the kids who are on Struggle Street? Yeah. Nothing. Well, let's talk about the simple things in life, like butter. Why, Te Lara, why is butter $8? Why is it $8? Oh man, like in this essay, I'm going to explain neoliberalism now. But it's like, I think that's a constant frustration. And that's why, like, I have been making constant jokes about Australia this year. But have you guys seen Australia? Like, it's great. I was there not long ago. Like, my kid, we came back and he's like, can we get berries? I'm like, no, we cannot afford berries here, but you can in Australia. Like it is, and that's going to be the hard sell and the hard thing for people, especially like rangatahi, especially like younger people, because no one can buy a house here. You have to literally, to buy a house, come from a rich family and do everything right. So that's not like most people. And like Australia is just there, and that is the constant frustration, is that like I've been fortunate enough to have a job where I get to travel to Europe. Sometimes our products, our New Zealand products, are over there for cheaper than they are here. Yeah. And it's so hard to explain. You know, Scotland, yogurt in Scotland. Kiwi yogurt in Scotland. Not for a long time. It's crazy. It's crazy, the price of things. Wait, Julian, e whakapono ana Nicola Willis, mā tēnei pūtea, e awhi i a tātou te Māori. Ie, tērā kōrero tērā. And take I pērā I wana kōrero, I te mea ka hore he tohu, e mea ana anei, mea nei, tāu ake, tā kūtau ake, Māori ake, kaupapa, mo te iwi Māori, e orai te iwi Māori. I era wā ka rongo ki era kōrero, ka rongo hui ngā member whanemata e meana, I ngā minita e meana, o herei te mea ko te iwi Māori ana, hei ko Aotearoa whānui tonu ka whai paenga, he tohu tērā, ka ore he hua nui o roto mo te iwi Māori. Ka pai, and we will leave it on those words. Now, we will come back to our panel shortly. For now, we are going back to, we're going to look at some just highlights from the day that have happened since this morning. You've been here with Te Ao Māori News, watching live coverage across our Facebook page, across our Māori Plus app, and Te Ao Whakaata Māori, our Māori channel. Hoi anō, kia te tiroa ke tātou ki tēnei, ka hoki mai hei te rua kara. 2 o'clock we'll be back with a panel and we'll be talking about the budget release when we will know the details of that budget. Hoi anō, kia te tiroa ke tātou.
atua Te ihi e rongo te wana Ka mauko te wehi E mana atua He manoa Tāngata Whakatauha Te hiri o te ao tūra Tēnei au, te hokai nero mahara Whakatauha Te hiri o te ao tūra Tēnei au, te hokai nero mahara Rui a ngā taonga tuku iho Ki te akaranga tira e hau nei Kia whiti ai te hiri Tiro ki tō maunga Kia pure ai ngā hau Te ihi e rongo te wana Ka mauko te wehi E mana atua E manoa
kaupapa.